should think what should be the sine square x deco. So deco of the sine square x, so we should directly give the reply ki sine 2x will come, cos square x deco minus sine 2x will come. So like that tan square deco supposed to tan x into sec square x. So this type of some small deco we should give the directly. Okay. Let us see one problem I have written here. If y equals to x to the power 4 plus x square plus 1 by x square plus x plus 1. This question is asked in the many competitive examination. What should be the value? The student will think how to do this bi-quadratic term and how can do the factorization. So very easy the problem. So nothing to worry. I should say what? You see, x to the power 4 plus x square plus 1. I can write this x square as a 2x square minus x square, right? And here I am giving the bracket, and x to the power 4 plus 2x square plus 1 minus x square. So I can see this is coming what? X square plus 1 whole square, and now it will go a square minus b square. So I can write a square minus b square as a plus b and a minus b. So yes, fine. It will come x square plus x plus 1 in one bracket, and x square plus x square minus x plus 1 in other bracket, and one bracket will cancel out by the denominator. Therefore I'll get the value of y equals to x square minus x plus 1, right? So therefore I should suggest to the student कि at least this x to the power 4 plus x square plus 1, it's a factorization you should learn, and you should know the factorization about that one. So that is the x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1. Why? Because the students, they know factorization of a square minus b square as a minus b and a plus b. So by using that one, we should directly learn this factorization. Okay, and now we can do differentiation. So dy by dx equals to x squared equal to x, and x equal 1 will come, and after then we can do the compare with this ax plus b. So the value of a will come 1, and a equals to 2 and b equals to minus 1. So like that we will solve the problem in 30 to 35 seconds we can do. Okay, let's see. Here is a question written y equals to root over 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x, x belonging to 0 to pi by 2, union pi by 2, sorry, here is the pi. Okay, pi by 2 to pi. Then find the value of dy by dx. Okay, so how can I do so? So for doing this type of question, 1 minus cos 2x we know. But 2 sin square x we should write. So here is again the difficulties will face by the students. They will think 1 minus cos 2x. They are asking to the teachers, sir, how can I write the 1 minus cos x, 1 minus cos 2x, because they don't know on the basic level. So for the basic level, we should tell them 1 minus cos 2x will be 2 sin square x, and we should say 1 plus cos 2x as a 2 cos square x. 2 will be cancelled, then tan square x. One more basic level is here, tan square x. So tan square, the students are directly writing as a tan x, which is definitely wrong. We should not say that tan square x equals to tan x will come. So we should write what? Tan square x inside the root as mod tan x. Okay. So fine, here you can see that y equals to mod tan x is coming, and if we are taking first coordinate as a 0 to pi by 2, so tan x will be positive. So I should write y equals to tan x. And if we are taking pi by 2 to pi in second coordinate, so this tan will be negative value. So I'll write here minus tan x. So therefore y equals to tan x and y equals to minus tan x is coming in the first coordinate and the second coordinate. Now we can do the differentiation directly. The deco of tan x will be sec square x, and the deco of minus tan x will come minus sec square x in these two interval. So this question is also asked in the mains question. Okay, it is asked in previous year's question. So like that, here main our point was that we should tell the students, so 1 minus cos 2x, they should use the directly 2 sin square x and 1 plus cos 2x as a 2 cos square x. Similarly, suppose 1 minus cos x came, so in that situation the students should do 2 sin square x by 2 and 1 plus cos x, they should write 2 cos square x by 2, right? And 2 will be cancelled, then tan x by 2 by will come. Okay, so therefore let's see one question. Here one question came in JEE main, very difficult looking, but no problem. This is the very easy question. Within 30 to 35 seconds we can do. What should be our approach? So for the basic in class 10, I'm talking about in class 10, the student know the tan alpha, cot alpha, 1 plus tan alpha. Tan alpha we can write 1 like sin alpha by cos alpha. Cot alpha we can also change, and 1 plus tan square alpha we can also change. So now here you can see what I'm writing, what
the tan alpha plus cot alpha as a 1 by tan alpha writing, taking the LCM. After taking the LCM, it is coming 1 plus tan square alpha, and the denominator will be tan alpha into 1 plus tan square alpha. So this will be cancelled, and now 1 by tan alpha is a 1 cot alpha we can write. So cos by sin, that is the cos by sin is the cot alpha, and 1 by sin square alpha we can take again here LCM. So the value of coming mod sin alpha plus cos alpha by sin alpha. So you can see it is coming very easy. So y alpha equals to in form of sin alpha plus cos alpha by mod sin alpha coming. Now here the student will think, yeah, how to crack from here, because they don't know the idea of the mod. So here we should see what, if I'm taking the alpha as a 5 pi by 6, the sin alpha and the cos alpha, which one is the greater? So here we will see the sin alpha, that is the 5 pi by 6. We can write pi minus pi by 6, that is the sin 180 minus theta, that is the sin theta, and cos pi minus pi by 6, that is the minus cos theta. So here the value will come total. If you find that this difference, it is coming negative value. So it should be open with the negative sign. And similarly here, cos sin alpha equals to sin alpha will come. Okay, so therefore I can see ki, okay sir, this numerator was coming, this numerator, yes, this numerator is opening with the negative and this denominator is opening with the positive, and therefore I can separate this sin alpha, and now I can get dy by dx as a cosec square alpha. Now we can put the value of alpha 5 pi by 6. So we can see here ki in this problem, the question was the very easy, asked by the IIT Mains 2020. Okay. Similarly, we will see another thing. The next topic is the product and quotient and chain rule. Here the students are suffering with this product. I have seen for the students who are doing the preparation for advance also, they don't know the quotient rule and the product rule. So being a teacher, we should tell the product and quotient rule, they should learn, they should tell the reply directly, first into deco of second and second into deco of first. Similarly here also, denominator into deco of numerator minus numerator into denominator deco upon denominator. So like that we will find the product and quotient and chain rule. Okay, again here we can see we will start to do y equals to e to the power x into tan x. Now the students will do, they will write e to the power x into deco of tan x plus tan x e to the power x. So it will go very much time. So being a teacher, we can give the direct answer, dy by x equals to e to the power x into sec square x plus tan x into e to the power x. E to the power x we can take the common. So sec square x plus tan x is the answer will come. So like that, their basic level means what I'm saying, basic level, the quotient and product rule, the students should give the reply very fast. Yeah, I can understand that in the starting they will not give, but after doing the practice, they will give the reply. Okay, so here is the solution I have written. Similarly here, y equals to e to the power x by 1 plus sin x. Now the quotient rule will apply, but 1 plus sin x into e to the power x minus e to the power x into cos x by 1 plus sin x whole square, we can give the direct answer like that. Okay, so here by using the quotient rule, we can find the solution of this one. Similarly, you can see here is the one more question. Now you are watching here, this is the looking very difficult question, but no, this is the very easy question. Without seeing the solution, we can give the direct answer, and we should advise, we should give the advice to the students that they should write the direct answer. How, sir? So here you can see denominator 1 minus x into numerator deco x square into cos x plus sin x into 2x minus x square sin x into minus 1 by 1 minus x whole square. So you can see that directly the answer is coming now. Okay. Next, I can see the next slide, like product, quotient and the chain rule. Okay. So we know the chain rule, how to do very fast. The first we should enter from left side, the deco of f will come f dash of gx, and the deco of gx we should write, that is the g dash of x. Okay. One more observation I have seen by the students, ki if suppose the function is given in the form of y, the students, they are doing the deco of only f of y, but they are going to be forget the deco of y. So deco of y, this should write they must should write dy by dx also. This is the very important, we should see in the observation now. Okay. So similarly, I am giving the some example like deco of sin y, that is the cos y. Again, we should write the deco of y, that is the dy by dx. Okay. Similarly, here cos y square, that is the minus 2 into y into cos y. Why, sir?
because the deco of cos y will come sin y square, and y square deco will come, deco of cos y square will come minus sin y square, and the y square deco will come 2y, and the deco of y we should write dy by dx. Similarly, here the deco of y cube, that is a 3y square into dy by dx we should write, right? So here we can see the one question is there, root x plus 1 by root x plus root y equals to 4. So we can give the direct answer, root x as a 1 by 2 root x, just I say, and root y as a 1 by 2 root y into dy by dx, and the deco of y, deco of 4, that will be 0. So I can see the dy by dx will come, and we can do by using dx by dy also. Okay, with respect to y also we can do the differentiation. So we should say to the students that you can find by doing the dy by dx, and also you can do by dx by dy, and you can get easily answer. Okay, so here I was saying the another critical topic, that was the differentiation of implicit function. Okay, so there is a two method to finding out the dy by dx, means to finding the differentiation of the implicit function. First method, what? Directly differentiate with respect to x, collect terms containing dy by dx, and hence phi dy by dx. And second method, that is here, we can write minus del f by del x and del f by del y. Now you are thinking ki how will come. So in the next slide I'll tell you. See here one question, x plus y equals to sine of x into y. So if we are finding the deco of x plus y, we should write the deco of x as a 1, deco of y we should write 1 into dy by dx, deco of sine xy, that value will come cos of xy, and again we should write the deco of xy. So now here it will come product rule, first into deco of second and plus second into deco of first, right? So therefore I can multiply here, and we can open this one, and we can get the dy by dx value. Okay, some remarks also we should say to the students, like the deco of sine inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, and cosec inverse x. So on this some basic I'll say for the mains preparation, these all are the basic concepts. And the orally means they should learn, and they should give the answer very fast. What should be the deco? Okay. Next, here I have written parametric differentiation. Okay, what is the parametric differentiation? Very easy to find out. Y equals to ft, x equals to gt, then we will find dy by dt and dx by dt. After doing this quotient, we can get the dy by dx. Okay, some example also, x equals to 80 square I have taken, and y equals to 280. Let's we can do dx by dt and dy by dt. So now you can see ki yes, this is the conceptual level is going, but for mains level, how to do, sir? Just you can see if x equals to 3 tan t and y equals to 3 sec t, very easy question they asked. Then value of d2y by dx square at t equals to pi by 4, and we are having the 4 option. So what will happen? We will do dx by dt, we will find dy by dt, and usually we are finding dy by dx value. But again you will differentiate, then the students are writing d2y by dx square. But here is the most important point, what I am telling. Here you can see ki x equals to 3 tan t written, and here dx by dt we got 3 sec square t, and y equals to 3 sec t written. So dy by dt equals to 3 sec t into tan t. So I got dy by dx after doing this quotient, this ratio. So dy by dx equals to tan t by sec t. We can write tan t as a sin by cos, cos into sec will cancel, and now it will be sin t, right? Again you can see what, if we are doing the differentiation of this dy by dx, what is coming? d2y by dx square. Okay, and the students is also doing the deco of sin t as a cos t, but they are going to forget write this dt by dx. That is the very big mistakes are doing by the students. So here we have to see where they can do the mistake, because they are going to forget to do the deco of this t also. Okay, because here we are finding the deco of dy by dx with respect to x. So deco of t is also compulsory as a dt by dx. Now we can find here dt by dx by doing the reciprocal of this one, and we can do product, and now the value will come. So finally d2y by dx square will come, t equals to pi by 4. So you can see ki yes, in JEE 2019 this question is asked, very easy question.
Okay, so a little bit, if we will do careful about the topic, about this type of questions, the student will do very easily. Okay, sir. So again, you can see another question. In 2023, 2 years ago, this question asked by JEE Main. Okay, so 2x to the power y plus 3y to the power x equals to 20, then asking dy by dx at 2 is equal to. There is a 4 option. You can see the option B is the correct. How can I do, sir? So x to the power y and y to the power x, we know to get this function to the power function, we should use log. है ना? So log concept we will use here. So here, after doing the using the concept of log x to the power y, we know the deco of x to the power y will come x to the power y into 1 by x plus ln x dy by dx will come. How will come? You can do the separate here u. Okay, u equals to x to the power y. We will take the log both the side. Log u equals to y into log x will come. Now we can differentiate y into 1 by x plus ln x into dy by dx will come. Understand? And you will cross multiply the value of u. We will keep x to the power y. So the deco of x to the power y will come like this, and similarly deco of y to the power x we will find over here. And deco of 20 is the 0 written. So now at 2, 2 they were asking. Only we will put the value of x as a 2 and y as a 2, and we can get the value of dy by dx. So we can realize what ki if the students are doing a little bit carefully in the classroom, they are watching the questions level, so they can easily qualify the examination of JEE Mains. At least Mains they can qualify. Okay, and you can understand the APSET will also will qualify because that APSET level is asking very low level of questions. Okay, we will see some more questions. Okay. Again, we can see JEE Main question 2020. Okay, so tan inverse 1 plus x square, this deco with respect to this deco, we will differentiate this deco first one, and we will also differentiate this question. And now we will find the deco of this one and the deco of this one, and we will find out it's the quotient. You can see the steps what I have done. Here, what is the view to give this question? I'm telling you. Here 1 plus x square. The students are not getting the idea ki how to write 1 plus x square. So there is some tricks like root over a square plus x square given. The students should consider x is as a tan theta. 1 minus a square minus x square, like this type of question. Then x equals to a sin theta, a cos theta, they should write. X square minus 1 if there, then x equals to x theta and a cosec theta, they should write. So like that we should tell them, okay, root over a square plus x square type forms. So I'm going to use x equals to a tan theta. In place of a is the 1. So x equals to tan theta. Now therefore I'm keeping the value of x as a tan theta. That is coming what? Root over 1 plus tan square sec square theta, root out sec theta minus 1 by tan theta. After solving this one, it is coming theta by 2. Now place the theta value, that is the tan inverse x. So I got the value f equals to tan inverse x by 2. Now differentiate 1 by 2 tan inverse deco 1 by 1 plus x square. Similarly, I'll differentiate this one. Let's suppose this is the g. See, g tan inverse 2x into root over 1 minus x square y 1 minus x square. We can take x as a sin theta. Just now I said ki root over a square minus x square type is there. So I should write x equals to a sin theta. So after keeping this one, I'm getting the second equal dg by dx. And after that, I'll do the ratio of these two. So df by dg, here we got df by dx, and here we got dg by dx. We'll do the ratio 1:2. So I can get df by dg, and then the value is coming at x equals to 1 by 2. We will put the value of x equals to 1 by 2. The value is the root 3. So again, I can realize ki okay, this is a little bit good question, but not a very lengthy or not a very difficult question. The student, if they are doing the practice, so easily they can achieve this problem also. Okay. Let's come on the higher derivative also. Okay, what is the higher derivative? Means double deco, triple deco, like that problems. Okay, again 2019 question. K e to the power x plus xy equals to e, order pair dy by dx d2 by dx square at x equals to 0. What is the order pair asking? So first deco asking dy by dx, second deco asking d2 by dx square at x equal to 0. We will find out. So very easy question. Again, I can see in the differentiation part, y equal to 1
and x equals to 0. I'm going to do differentiation here. And now after that d2y by dx square equals to 1 by e square, and dy by dx here I have written minus 1 by e. So order pair I got the value. Okay. And last one, that is the Newton-Leibniz formula. Till now anything is doubt coming? Am I audible? Okay, no problem. So next one is the Newton-Leibniz formula. Very, very important formula. This formula we should say to the students, because in the NCERT level, in the NCERT book not given, but the question is asking by the mains and the abstract level, in the other competitive level also, in engineering I'm talking. So what is the Newton-Leibniz? Very, very easy formula is this one. And by using the formula, by doing this type of question, easily we can score the marks in JEE and also in other engineering level. So what is the Leibniz? So we can see there is the phi x to psi x ft dt. We will keep only in place of this t at psi x and differentiate this psi x, that is the psi dash x, and again we will keep the lower limit, that is the f of psi x, and the deco of psi x is the psi x. Okay. Like suppose I want to know this deco, integration of tq dt x square to sin x. What? Very easy. In place of t, I'll keep what? Sin x. Here I have written sin x cube, in deco of sin x, that is a cos x, minus here also lower limit, if I'm going to keep x square to the power 3, that is the x to the power 6, and deco of x square is a 2x. So in one line we can give the answer by doing the Leibniz theorem. Similarly, the second question also we can see what should be the answer. So very easy, sin x square into 2x minus sin 2x into 2. Okay. And last, we can give the answer also, log of x to the power 3 into deco of x cube, that is the 3x square, and log 2 and deco of 2 will be 0 as a constant. Okay, so in one line question, in one line we can give the answer also. So by using the Leibniz formula, understand? Okay, so this is the all topic of the deco, and now we will see some shortcut. Okay, how to get the 30 to 47 the questions very easily. Okay, let us see the some shortcut I have taken. Like suppose the deco is given a into f of x plus b by c into f of x plus d. Okay, so here example also written, in place of a is the 3, in place of b is 8, in place of c is minus 7, in place of d is a 9. So everyone will do what? They will try to use u by v. But I'm suggesting to you that we should find out, here we should write a as a determinant, a, b and c, d. Do the deco of fx, that is the f dash x. Now this denominator do square only. Okay, so here let's see the example. In place of a is given 3, in place of b is the 8, in place of 7 in minus 7, and in place of d is the 9. What should be the answer? So you can see here 3 into 9, we will do the cross multiply. 3 into 9, that is the 27, and minus here c into b, minus 7 minus plus, okay, 7 into 8, that is the 56. Here I got 27 plus 56 into f dash x. What is the deco of log x? That is the 1 by x. 2 square of this denominator, get the answer. So you can see ki, yes, if we will do by quotient rule, we can find out, but it will take a little bit time. After simplification, it will also take the time. So better to doing the by quotient rule. Yes, definitely we can use the quotient rule also. Minus 7 log x plus 9 into open bracket 3 into 1 by x. Okay, minus 3 log x plus 8 into bracket open, minus 7 into 1 by x plus 0 by minus 7 log x plus 9 whole square. So this is going to be a little bit big method, but I should suggest can do by using this trick. Okay, let us see another trick also. Here I have written another short trick on derivative of implicit function, because the students are doing the implicit function and now they have to do deco also. So what I'm saying, if for getting the implicit deco dy by dx,
we will consider the first x as a differentiate it with respect to x and keeping y as a constant. Similarly here in the fy, differentiate it with respect to y and keeping x as a constant. You can see this example. So if we will do by process, it will take time. But if we are doing by using the shortcut like this, let's take y as a constant. And now let's do the differentiation. So dy by dx will come x cube equal 3x square. I have to write here minus sign. And y as a constant, deco of y will be 0. 2xy, the deco of 2xy will come 2 into y because x as a variable I have taken. Sin y deco as a 0 and 100 as a constant, deco 0. So this numerator we will write this one. Again for the denominator, I have taken x as a constant. And now I will do the differentiation. So after differentiation, it is coming x cube deco as a 0. Okay. And y cube deco will be as a variable, that is the 3y square. And 2xy deco, I will write 2x. And the sin y deco, that will be cos y. Now you can see that in one line the answer is coming. The student will be very much happy to get this type of differentiation by using shortcut, because this time the every student is asking, sir, please give me tricks, shortcut like that. Sir, how can I get the very fast? Okay, so we can provide this type of trick also for the implicit. Okay, let us see. Here is the one infinite series. Here is the also one shortcut. F of x to the power, f of x to the power, f of x to the power going to be infinity. If we will take log, it will go very fast, very tough. If we will take this one as a y, x to the power y, again you will take the log. Again it will spend the times. So better we should say, here you will write dy by dx equals to y square into differentiate this function, that is the f dash x whole by function f of x into 1 minus y into log of fx. Let's see one example. Like suppose y equals to x to the power, x to the power, x to the power till infinity is coming. Now we have to find out the differentiation of this. So how to get the differentiation? Sir, function is given x. So only we will keep on this shortcut. The deco of this x will come 1 and fx, that is the x I have taken, function as a x taken, and now inside the bracket 1 minus y into log fx as a s. So you can see that it is not taking the time. In 5 to 7 seconds, yeah, 5 to 10 seconds, you can give the answer. The student will also give the answer and they will start to search the options. If suppose they are solving the problems of IT or abstract level, they will search if where is the option is given, because they know very fastly y square into f dash x whole by fx into 1 minus y into log of fx. So we can get this result also. Again you can see the another one, sin x to the power, sin x to the power, sin x to the power till infinity, and I want to find its a deco also. So what is the function I will consider here? The function will be as a sin x I am taking. So now you can see I have written dy by dx equals to y square into f dash x, means sin x deco will come cos x. The denominator will be fx, that is the sin x, into 1 minus y into log f of x, that is the sin x. Okay, so therefore you can see that this question was difficult, but by doing this shortcut we can get very easily. Okay, so anything is the doubt coming till now? Then hello ma'am, am I audible ma'am? Okay, fine. So let us see another shortcut also and another trick also. Just to see कि this is the very difficult for the students. Sin x to the power cos x deco, x to the power sin x deco, tan x to the power cos x deco, and they will do by using the log. Yes, for the board examination they will go by the step by step. But for the mains and the competitive level, they are not having so much time. They should learn this trick. Sorry. By using these tricks, they can easily get. What are the tricks given? Ki f of x to the power g
of x is given, then it should be fx to the power gx, and we will write here gx by fx, differentiate this base, that is the f dash x, plus take log here, and this is the f of x, and differentiate and numerator also, sorry, power also, g dash of x. So now you can see x to the power sine x deco we need to find. What I will write? So just we will try to keep here x to the power sine x into gx. What is the gx? Sine x. So here I'll keep the sine x. Fx, that is the x. Deco of fx means x deco, that is the 1. Log of fx as a x taken x, and deco of this gx, that is the sine x deco 6. So you can realize that the differentiation for the competitive level by using the tricks we can get very easily, right? Okay, let us see another tricks also. If y equals to f of x plus 1 by f of x plus 1 by f of x plus 1 by x, it is going to infinity. And suppose I want to find the deco of this one. So if we will go by the process, we can write this one as a y, then we will do the log, means we will spend the time. So by saving the time, we will write the direct this result like dy by dx equals to y into f dash of x by 2y minus f of x. Okay, just let us see here example. X plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus dot 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 till infinity. So asking now what should be the value of dy by dx. You can see that I have taken x as a function. Here is the in place of function f of x. So now dy by dx will come what? Sir, y as it is. F dash x, that is the deco of x, that is the 1 whole by 2y minus f of x. Answer y by 2y minus x. Means the student will see this question and he will be very much interested to give answer very fast. Okay. So now I am getting what? In place of suppose sin x is given. Okay, let's see. Sorry. Suppose sin x is given. Sin x plus 1 by sin x plus 1 by sin x plus 1 by sin x. Like that, we have to find the deco. So deco will come what? Sir, dy by dx equals to y into deco of fx as a sin x, that is the cos x, y into cos x whole by 2y minus cos x. This will be the answer. Without without using the pen, we can give the answer very fast. Like suppose here tan x is written. If y equals to x or tan x plus 1 by tan x plus 1 by tan x plus 1 by tan x, what should be the answer? So y by 2y minus x square x. No problem. So now we are getting this type of infinite types of series we will find out by using these tricks. Okay. Let's see another tricks also. So you can see that y equals to root over f of x plus root over f of x plus root of f of x plus dot 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 till infinity. We have seen many times of this type of series, and we were doing the problems like how? Sir, here I'll take again y equals to root over sine square x plus y, doing the squaring both the side, y square equals to sine square x plus y. Now we will do the deco, 2y into dy by dx equals to sine square deco as a sine 2x and plus y deco dy by dx. So now we will send dy by dx left side, so 2y minus 1 equals to sine 2x. So dy by dx equals to will come sine 2x by 2y minus 1. So again we can find out by using that process, but I will suggest for the students don't do like this process. Only use these tricks and directly try to get the answer. Okay, because they are doing the preparation of JEE mains and the engineering level, abstract level. So I'm not in favor. Okay, they should know the basic ideas how to do the differentiation, but in competition level they should know very fast how to do the very fast the any questions within the 30 second, 40 second, 35 second, 20 second. The students are responding. Okay, let's see one example by using this trick. What I did here,
The question is what? If y equals to root over sine square x plus root over sine square x plus root over sine square x plus dot 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 till infinity. And now we have to find out the value of dy by dx. So you can see function f of x as a sine square x is given. So the trick is saying that dy by dx, we should write f dash x by 2y minus 1. You can see denominator will be common in every answer. 2y minus 1, 2y minus 1 will be common. And now the deco of sine square x will come what? 2 sine x into cos x. That is the sine 2x. So answer is coming sine 2x by 2y minus 1. Just to suppose कि in place of this sine square x, I have written as a tan square x. What should be the answer? The answer will become tan square x deco what just now I said कि in the basic we should get the answer directly tan square x as a 2 tan x into sec square x. So answer will come what? 2 tan x here will become 2 tan x into sec square x, and this denominator will be as it is 2y minus 1. Similarly, let's see another example. Y equals to root over log square x, log square x, log square x till infinity. What, sir? How to get this one? So getting this problem has come in JEE Mains, this log. So what should be the value? So deco of this log square x we know 2 log x into 1 by x. ये देखिए कितना very easy. This numerator is known, and this denominator 2y minus 1 is the common. So therefore I can see what? If within 10 to 15 seconds this type of difficult question, whatever the students are saying, we can get very easily. Okay? By using the tricks. But we should practice these tricks. Being a teacher, we can give the so many questions, we can modify, we can form the questions in place of sine square x, like e to the power 2x, tan inverse x square, sine inverse x square, cot inverse x square, and directly, like suppose sine square in place of sine square x is given tan inverse x whole square plus root over tan inverse x whole square plus root over tan inverse x whole square. What should be the answer? The answer will become 2 tan inverse x into 1 by 1 plus x square whole by 2y minus 1. So very easy tricks we can use. Okay. Let us see some more thing about the topic, application of derivative. So this is the very important for the application of derivative also. Okay, how to get the application of derivative types of problems. Suppose here write an equation of tangent to the curve. So before doing this all the things, we will do what? Okay, at least we should know okay, tangent equation. What is the tangent equation? Okay, what is the normal equation? What is the slope of tangent? Slope, normal slope. So this all the slope and everything we should know. Okay, so now you see here, okay, one trick I am giving. The equation of tangent to the curve x to the power n plus y to the power n equals to a to the power n at x1 by 1. Okay, so trick is saying कि we will say x1 to the power n minus 1, y1 to the power y minus 1 equals to a to the power n. Here is the one question. The question is what? The equation of tangent to the curve x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equals to 2 to the power 2 by 3. At point x1 y1 we have to find out. How to do? So the trick is saying कि first of all we will write x and x1 in place of x1, that is the x1 given. So the value will come x1. Now the deco of here, sorry, not deco, here is the power n minus 1 is given. So x1 to the power in the quotient 2 by 3, now 2 by 3 minus 1, y1 to the power 2 by 3 minus 1, and the right hand side 2 to the power 2 by 3. So what I am getting now? So this is the x into x1 to the power minus 1 by 3 plus y into y1 to the power minus 1 by 3, that is equals to 2 to the power 2 by 3. So x1 to the power minus 1 by 3, you can see 1 by x1 to the power 1 by 3 plus y1 to the power minus 1 by 3, we can write y by y1 to the power 1 by 3, and the right hand side will be as it is. So you can see कि yes,
Okay, by using these tricks, it is going to be easy. Okay, let us see one more question. JEE Men 2019. The question is what? The tangent to the curve y equals to x into e to the power x square passing through the point 1 comma e also passes through the point. So if you can try, then you can try this question for the JEE main question. But what I am saying to you, if we will use the equation of tangent. So just you see the tangent to the curve. So for finding the tangent to the curve, we should get the slope of the tangent, and it is going to passing through 1 comma e. Okay, the equation of the curve, this one, and now after differentiating first into deco of second, second into deco of first, I'm getting this dy by dx. This is the slope of tangent. Once you got the slope of tangent, we can find out the equation of tangent. That equation you know, y minus y1 equals to slope of tangent into x minus x1. Okay, suppose in the question, it is asking to find the equation of the normal. No problem, sir. We will use the equation of the normal same as it is y minus y1 into slope of the normal into x minus x1. Understand? So we can get very easily this type of the question. Okay. So lastly, in live slides, I was showing to you कि many question in generally mains question. That is the only phobia by the students कि यार the question is coming very tough in JEE. But the reality is not there. Only if the students, they know the concept, using the shortcut solution, shortcut tricks, they can easily find out the mains. Okay, let's see one more. Increasing, decreasing. Very interesting. So here, what is the trick? If f of x equals to p sin x plus q cos x whole by r sin x plus s cos x, just you suppose. And I want to find this type of increasing, decreasing. Record avutunda. So what we are doing is, sir, for the increasing f dash x greater than 0, for decreasing f dash x less than 0 will do. Okay. So better, only we will do this determinant. Here is the p, q, r, s. We will make a 2 by 2 determinant. And if this determinant value is coming greater than 0, I will say increasing function, no problem. And similarly, if PQRS is coming less than 0, then we will say this is the decreasing function. Bas ho gaya, problem solved. Okay, let us see one question. This question is asked in JEE. If f of x equals to sin x plus p cos x by 2 sin x plus 3 cos x is increasing function, then find the interval of a. Okay, so what is the PQRS? Let's write here PQRS. Okay, so just now you see here by mistake I have written sin x plus p cos x. So no problem. Here is the 1, p, 2 and 3 we will write. Okay, and we will find out what is the determinant value, and the value will come after doing the greater than 0. Okay, so you can realize कि, okay sir, this type of problem we will find out very easily. Okay, again we will see another question, another tricks also. The tricks is here, we have seen the NCERT, many questions are coming on orthogonally. First, in NCERT example also, in JEE mains also, even in advance, in multi-option, they are asking the find the relation, find if two curves are cutting in each other in orthogonally at right angle, like that. So what we have to do out here, I have given a tricks. If suppose two curves are there, p1 x square plus p1 y square equal to 1. And second curve is p2 x square plus p2 y square equals to 1. They both are going to intersect orthogonally. And we want to find the relation, anything relation. So just you see the relation here prepared. Ki only this p1 is p1 ko we will write what 1 by p1. The coefficient of x square I have written 1 by p1 minus
Coefficient of x square here 1 by p2, just you watch, is equals to coefficient of y square, that is the 1 by q1, and coefficient of y square only written 1 by q2. Now our problem solved. Now you can see here one question is given, asked by the JEE men, if curves x square by p square plus y square by q square equal to 1 and x square by m square minus y square by n square equals to 1 intersect orthogonally, then find the condition. So the students are doing what? By generally, they will find out the slope here, and they will do m1 into m2 equals to -1, and they will waste the time. So by saving the time, what we will do, here is the shortcut I have prepared. 1 by p1 minus 1 by p2 equals to 1 by q2 minus 1 by q1 minus 1 by q2 we will write out. So now you can see 1 by p1 in place of p1. In place of p1, you can see in the question 1 by p square given. So here 1 by p square minus 1 by q square equals to 1 by m square minus 1 by n square is written here. Why here minus coming? Because here was the plus and here question is taken by minus. So now after solving this one, what is coming? P square minus q square equals to m square plus n square. So just now, suppose the question is given x square by 4 plus y square by 3 equals to 1. Okay, and x square by 9 minus y square by 4 equal to 1 given. And I want to find what should be the condition if they are, just so that both are going to intersect orthogonally. So we can write out this condition also, p square minus q square equals to m square plus n square, or we can use this condition. Both are the same condition. Okay. So you can see yes, here also on our level we can make shortcut also or tricks also. Okay. Here you see one more very important, very interesting. The question is what? Find the maximum and the minimum value of y square plus x plus 1. Okay. So what is the idea? What is the trick? Let us understand. For getting the maximum and the minimum value of y equals to ax square plus bx plus c, we should follow two things. First thing, A is the positive or A is the negative. If suppose A is coming positive, very short, but I am telling. If suppose A is coming positive, directly say maximum is infinity. And if suppose A is coming negative, directly say minimum is minus infinity. Again, if suppose A is the positive, I want to get the minimum value, we will write 4ac minus b square by 4a. And for the maximum value, we will write out 4ac minus b square by 4a. And now any problem we can solve very, very easily, and we will see the question, and trust me, the students are watching this type of tricks and they are solving very fast. Otherwise, by using the maxima minima concept, they will get so much difficulty to getting maxima minima. But first they have to do by using their steps. First they will do what? Differentiation. After that they will find critical point. They will keep on the number line. Again they will think the number. If right side is coming positive, left side is coming negative, that is the minimum point. By using the first derivative test, you can understand. By using the second derivative test, they will do again differentiation, d2y by dx square. If coming positive, then they will say minimum value coming, and if suppose d2y by dx square is coming negative, then they will say the maximum is coming. So by this type of question, we will avoid all these steps, and we will use only this formula. What is the question? Let's see one question. The question is here, if y equal to x square plus x plus 1, and I want to find its a maximum and minimum value. Just you see here, coefficient of x square what given. So you can see coefficient of x square is given 1, which is the greater than 0.
And just now I said, if the coefficient is the greater than 0, maximum will come infinity. So for this question, maximum is coming infinity. Understand? Now suppose in place of y equals to 3x square plus x plus 1 given, 5x square plus 6x plus 1 given, and I'm asking the maximum, directly you say infinity because a is the positive. Nothing to worry. Don't think another thing. And suppose you want to get the minimum value of this question, we will use what? 4ac minus b square by 4a. You can see this one. This is not a new. This is the minus d by 4a written, which is the 4ac minus b square by 4a. Okay, minus delta by 4a we can also write. So for getting minimum value and the maximum value for quadratic function, okay, we can find out like this. If a is the positive, write 4ac minus b square by 4a for minimum value. If a is the negative, for maximum value, we should write 4ac minus b square by 4a. Understand? And therefore, again you see, for the minimum value. Okay, so here I am getting the minimum value. You can see minus d, if you will find it's a minus d, so it will come 3, and by 4, b square minus 4ac means 1 minus 4, that is coming minus 3. 1 minus 4, that is coming minus 3. So here is the minus of d written. Okay, na? So minus of minus 3, that is coming 3 by 4. So therefore, for getting the maximum and the minimum, you can make the question by yourself, and you can give the many questions to the students to find the maximum and the minimum value about this. Okay, let us see one more interesting question given by the NCERT also. Many questions are coming in the mains level and the abstract level. What is the question? If the area is inscribed in a circle of radius r, I think you have seen this question in NCERT also. Okay, this is a very big solution. If we'll find out its solution in the competition examination, we will spend more than 3 to 4 minutes. So better just to see what is the question here. The question is what? If the triangle is inscribed in a circle of radius r, then the area of inscribed triangle will be maximum if the triangle is an equilateral triangle. Understand? Once again, here you can see what I am reading. If the triangle is inscribed, this is the triangle which is inscribed in a circle whose radius is r given, and then the area of inscribed triangle will be maximum if you'll find it's a maximum area of this triangle. Okay, that value will come root 3 by 4 r into root 3 square. Very easy tricks. Only see the question and give the answer. See here, one question. What should be the maximum area of triangle inscribed in a circle of radius 5 meter is equal to? If we will solve by the process, it will take so much time. Around 3 to 4 minutes will spend. So better, just you see the trick, and we will use maximum area root 3 by 4, 5 into r as a 5 into root 3 square. So we should learn this result, and by using this result, we can find out. Suppose the area is given 3. So what we will write? Root 3 by 4, 3 into root 3 square. Answer will come. Root 3 by 4, 27. Suppose here 1 is given, 1 into root 3, root 3 square, 3 root 3 by 4 will come. Okay, so like that we can solve, we can give the task to the students to find the area of the triangle inscribed in a circle of radius 5 meter is equal to. See, this all the questions I have taken from the PYQ, mains, abstract level, and other engineering examination. And I think you are getting the more benefit to solve the, to give the students. Okay, let us see one more thing. 100 Here is a generalize. If suppose for the trigonometric function, there is a 4 types of given. First type, a sin x plus b cos x. Second type, a sin x minus b cos x. I have merged these two. And suppose I want to get the maximum area and the minimum area. So what is the maximum area? So you can see, okay, here maximum area is written root over a square plus b square, and the minimum area is written here minus root over a square plus b square. Okay, so for any question,
we can get the maximum area and the minimum area of the trigonometric. Like suppose I'm asking, what should be the maximum area of 3 sin x plus 4 cos x? So directly we can give the answer. The root over 3 square plus 4 square equals to 9 plus 16. Root over 25 equals to 5 will be the answer. What should be the maximum area of 4 sin x minus 3 cos x? Again we will say the root over 4 square 16 plus 3 square minus 3 square 9. So 16 plus 9 25. Root 25 equals to 5 is coming. Similarly, suppose I'm asking you what should be the minimum area of 8 sin x plus 6 cos x. What should be the answer? So just you will say maximum area root over 80 square plus 6 square, that is the 64 plus 36 equals to 100, and the maximum is coming 10 and the minimum is coming minus 10. So like that this result is the very useful to getting the maximum and the minimum value. Okay, let us see another one. Another is suppose the second form. If f of x equals to a sec square x plus b cos x square x, and I want to find out its the maximum and the minimum area. What? So just you see कि a square sec square x and b square cos square x. Here I have written a plus b whole square. This is the minimum value, and for getting the maximum value of a sec x plus b cos x, sorry, for getting the minimum value of a sec x plus b cos x, here a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 written, whole to the power 3 by 2. Let's see this question. You will understand more. The question is that for the curve r square equals to a square by sin square theta plus b square by cos square theta, what should be the minimum value of r? Minimum value of r. So for getting the minimum value r equals to what? So I am watching what? This is the root over a square. This is the sin square theta. That is the 1 by sin square theta cosec square theta, and cosec square theta, that is the sec square theta. So a square cosec square theta, b square sec square theta. So now the trick is saying what? The minimum value will come. Just to watch a square cosec square theta and b square sec square theta. This trick. So now you can see this is coming what? A plus b whole square. This is the a plus b whole square. Okay, all right. And inside the root, so after root it will come a plus b. So you can see if for getting the maximum and the minimum value, we will use some these tricks also. Okay, so can we proceed now? So okay, so I hope you understand this all the things. If you are getting the any query, you can ask by sending the message if it is possible. So this is the all about of the differentiation, and we have seen application of differentiation. So very easy to get in JEE mains and what abstract level, and also. So I think you understand this all the queries. This all these slides once again. I'm going in 1 minute very fast. Here we have done nature of the chapters, what we had to see. Then I told you which topics we covered: product, quotient, chain rule, differentiation implicit, parametric differentiation function with respect to another function, logarithmic differentiation, infinite series, also differentiation of inverse trigonometric function, higher order derivative, and Newton's Leibniz formula we have seen. And then some here we have seen some derivatives also. Here some tricks I have given how to do this type of problems. Then I said 1 minus cos 2x and 1 plus cos 2x we will write 2 sin square x and 2 cos square x, and then we will find out. Here pi by 2 to pi by pi is given. Okay now. So here is the pi. Okay, and then we see some JEE questions also. Okay, some question I said here, try to give the orally, to make the students orally, they will reply the answer very fast. E to the power x sec square x plus tan x into e to the power x
Any question, suppose if you write any question now on our level, we will give, suppose I'm writing x square into sine cube x, okay, sine cube x by tan x. And I want to find its a depot. What should be the depot? Orally we will tell tan x into bracket open x square into sin 2x plus sin square x into 2x minus x square sin square x into sec square x by tan square x. So like that we can do the practice and we can give the answer. So this is the very small. So if we will do the practice a little bit, so the student will also be very much impressed. They will take the serious about our topic. They will get interest in ITZ preparation and also absent preparation and other examination also. So here I told again e to the power x by 1 plus sin x, how can give the answer directly? Okay, 1 plus sin x e to the power x minus e to the power x into cos x by 1 plus sin x whole square. And here also the solution was there. Also here I have written product quotient chain rule we seen. Then some observation, that is a very important observation the students are doing the wrong. Here some question we have seen. Okay, then here I give two method for the implicit, and again many tricks I have given. So here also for the implicit we have seen the some question. These remarks we should always ask by the students okay, what should be the depot of this ITF parametrics, and then we seen some JEE main question 19, then 23 we seen the problems 23 again. Okay, ITF and again 2020 again we will getting high derivative 19 again 2020. So many Leibniz formulas, so many things we have covered today, and I hope you understood something. If you are having some queries, then you can ask. Okay, anybody, if there is any query, then you can ask. Hello, ma'am. సార్ Yes, ma'am. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, ma'am. లెక్చరర్స్ ఎవరైనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ సజెషన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చండి. అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి సార్. సూరజ్ కుమార్ సార్, ఇఫ్ పాసిబుల్ యూ కెన్ షేర్ దీస్ 54 slides to me. Yes, yes, sure, ma'am. Okay. Yes, I will share to I you. will share it in our mathematics group. Yes, sure. Okay, thank you very much, ma'am. సార్ ఎవరన్నా లెక్చరర్స్ ఎవరన్నా Anything is query, then they can ask, no problem. Anything is doubt from మీకు any డౌట్స్ side. కానీ క్వైరీస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే పోనీ మెసేజ్ చేయండి, నేను సార్కి మెసేజ్ చేస్తాను. ఐ విల్ షేర్ ఇట్ యూ సార్. Yes, sure, definitely. I will be there. Anything, if they want to ask, they can ask. Okay. ఓకే సార్. So I try to cover this all the topics and also tricks, also shortcut method also. So they will get the more benefits to solving the problems. Okay. So can I stop the meeting? వన్ మినిట్ Hello, సార్. sir. Yes. Hello. Yes. I am from Jitendra GJS Town, Karnool, sir. Yes, sir. It is very most useful for shortcut methods for competitive exams. Thank you, sir. Thank you very much, sir. But another model is a cos x plus b sin x plus c by d cos x plus e sin x plus f. Yes, sir. Is also the shortcut method for Yes, very yes. important to verify the answer in the intermediate examination for long answer question. Yes. Definitely. Actually, I'm giving you only two idea. कि by using this all the things we can make the shortcuts for the students, so that they will get the more benefit if they are doing the problems of competitive level. So all these shortcuts are written in my book. So I have taken some slides and I am showing to you. Okay. So Some it is the determinant of AC DF into x square plus 2 into AB DE into x plus determinant AC DF by denominator whole square. Is it more useful to check the answer for 7 marks question, sir? yes. Correct, sir. Correct. So Thank you for valuable shortcut methods in the intermediate examination to verify the answers to the students, yes, sir. yes. Thank you. Once Sir. again, thank you for your... Thank you, sir. Thank you very much. Sir, which branch you are working at Karnool, sir? Kandu N120. Sir? N120. Okay, I will meet you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank very you. much. Thank you.
థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఎనీవన్ ఇంకెవరైనా? థ్యాంక్ యూ సూరజ్ కుమార్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మ్యామ్. మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ట్రిక్స్ మాకు చెప్పారు. సో అగైన్ వీ విల్ మీట్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక 15 minutes బ్రేక్ అండి. మళ్ళీ మీరు 3:30 కల్లా క్లాస్కి వచ్చేసేయండి. ఈ బ్రేక్లో ఈ టీఏడిఏ బిల్స్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా అవి ఫిల్ చేసుకోండి. లాస్ట్ సెషన్ ఒక 1 hourలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. తర్వాత మీ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. లాస్ట్ 15 minutes మీ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాము. ఈ 15 minutesలో మీ టీఏ బిల్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఫిల్ చేయండి. లాస్ట్ దాకా పెట్టుకోవద్దు. అవి ఫిల్ చేయడం కోసం లాస్ట్ క్లాస్ మిస్ అవ్వద్దు. థ్యాంక్ యూ సార్. వాళ్ళు చెప్పి 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 అలవాటు అయిపోయారు. 14 పుస్తకాలు రాశాడు ఆయన. ఇంకా వాళ్ళు లెందీ ఇప్పుడు చదివిందే 10 సార్లు చూస్తే ఏమవుతుంది? బాగుంది సార్. అవి షేర్ చేయమన్నాను. రికార్డ్ ఉంది. రికార్డ్ అవుతుంది అమ్మా. రికార్డింగ్ ఉంది సార్. అన్నీ ఇమ్మనండి. ఆయన దిత్తి పబ్లికేషన్ లెక్చరర్స్ ఇస్తారు సార్ ఫ్రీగా. మనకి ఐఐటి జేఈ 4 పుస్తకాలు ప్రతి కాలేజీలో ఇస్తారు. మాకు కూడా కాలేజీలో లెక్చరర్స్ ఇస్తారు. అదే ఎవరు వాటిని వాడరు. ఎందుకంటే మన పిల్లలకి అంత స్టామినా, అంత వర్దీ పిల్లలు ఉంటారు కదా. ఉన్నారా ఆయన ఇంకా రికార్డింగా? ఓకే సరే. Type of question. The marks in JEE. వర్దీ పిల్లలు ఉంటారు కదా. ఉన్నారా ఆయన ఇంకా రికార్డింగా? ఓకే సరే. Type of question. The marks in JEE. వర్దీ పిల్లలు ఉంటారు కదా. ఉన్నారా ఆయన ఇంకా రికార్డింగా? ఓకే సరే. Type of question. The marks in JEE. వర్దీ పిల్లలు ఉంటారు కదా. ఉన్నారా ఆయన ఇంకా రికార్డింగా? ఓకే సరే. Type of question. కన్ఫర్మ్. The marks in JEE. ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ కదా. థ్యాంక్ యూ. ఉన్నారా ఇంకా రికార్డింగా? ఓకే సరే. Type of question. కన్ఫర్మ్. The marks in JEE. ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ కదా. థ్యాంక్ యూ. ఇదిగో డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టే ఇచ్చా. ఇదా డౌన్లోడ్ కావట్లేదా? నెక్స్ట్ సెషన్ అది. Type of question. కన్ఫర్మ్. The marks in JEE. ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ కదా. ఈలో పెట్టాం. స్క్రీన్ షేర్ పెట్టాం. ఇదిగో డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టే ఇచ్చా. ఇలాగా డౌన్లోడ్ సిమ్యులేషన్ అండ్ గేమిఫికేషన్ ట్రైనింగ్ చేయాలి. వాళ్ళ టాపిక్ అదే. రిసోర్స్ పర్సన్ Type of విద్యాశక్తి question. మెట్రో కన్ఫర్మ్. ప్రవర్తన The marks in JEE. ఈలో పెట్టాం. స్క్రీన్ షేర్ పెట్టారు కదా. ఇదిగో రాస్తున్న ఇప్పుడు చెప్పాలి కదా వాళ్ళకి. సిమ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే మోడల్స్ లో ప్రాబ్లమ్ కట్టి వాళ్ళ టాపిక్ అదే. సమ్మర్ హౌ టు డూ Type of question. ప్రవర్తన The marks in JEE. in order to make them
Question. The mass in JEE. Type of 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 question. The mass in JEE.
సార్ గర్ల్స్ నంద్యాల కూర్చోండి సార్. జీజేసీ గర్ల్స్ నంద్యాల, జీజేసీ బాయ్స్ శ్రీకాకుళం, అమలాపురం, పాడేరు. అజో జీజేసీ పాడేరు వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. మ్యాథ్స్ జీజేసీ టౌన్ కర్నూలు, విశాఖపట్నం గర్ల్స్ జీజేసీ ఒంగోలు, అనంత జ్యోతి. ఓకే, మేడం మిసెస్ మీనాక్షి రమ. Yes, ma'am. This is the mathematics orientation class, madam, not chemistry. Oh, There is another link for chemistry, madam. Please join in that group. this mathematics group. It's mathematics, madam. You join Okay, in okay. mathematics. Okay, sorry. Mrs. Anand Anand Jyoti. Jyoti. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, can you make me as co-host or host so that I can share screen? Okay. Madam, you always have Access. option to share screen. Okay, ma'am. Fine. Just after 5 minutes you will start. Okay, ma'am. Okay. జీజేసీ పాడేరు, జీజేసీ ఒంగోలు, there is another lecturer, Mrs. Jayanti. Madam, you are Yeah, yes, also ma'am. from Vidya Shakti? Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. అమలాపురం, విశాఖపట్నం. మా హెప్సిబా విశాఖపట్నం వాళ్ళని వీడియో ఆన్ చేసుకోమని చెప్పమ్మా. విశాఖపట్నం, ఒంగోలు, పెనుగొండ సత్యసాయి డిస్ట్రిక్ట్, అమలాపురం,
సార్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి లెక్చరర్స్ అందరికీ, మీ కొలీగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సెకండ్ థర్డ్ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ వచ్చి అది షెడ్యూల్ మార్చారండి, రీషెడ్యూల్ చేశారు. కొంచెం నోట్ చేసుకొని మీ కొలీగ్స్కి ఇన్ఫామ్ చేయండి. డివిఓల ద్వారా కూడా అఫీషియల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. 5th and 6th of May కామర్స్ హిస్టరీ సాంస్క్రిట్. 5th and 6th of May కామర్స్ హిస్టరీ సాంస్క్రిట్. అండ్ 7th 8th జువాలజీ సివిక్స్ ఎకనామిక్స్. మీ కాలేజ్ లెక్చరర్స్కి ఇన్ఫామ్ చేయండి. అఫీషియల్గా మళ్ళీ డివిఓ ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళు మెసేజ్ చేస్తారు, చెప్తారు. సెకండ్ థర్డ్ ఉన్న ఆ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ పోస్ట్పోన్ అయింది డ్యూ టు నీట్ ఎగ్జామినేషన్. జీజేసి గుంటూరు. ఏంటమ్మా ఇద్దరే వచ్చారు గుంటూరులో? జీజేసి అమలాపురం, ఏలూరు. జీజేసి ఏలూరు. హెప్సిబా ఏలూరు చేయమ్మా ఫోను. సార్ ఏలూరు కాలేజ్ వాళ్ళని రమ్మని చెప్పండి సార్. సంధ్య మేడం. చెప్పండి మేడం, హిస్టరీ బై సివిక్స్ ఉన్నారు కదా కొన్ని చోట్ల, వాళ్ళు రెండిటికి అటెండ్ అవ్వాల్సిందే కదా మేడం? హిస్టరీ బై సివిక్స్ ఎవరైతే హిస్టరీ బై సివిక్స్ టీచ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళనే వెళ్ళమనండి, మొత్తం అందరూ వద్దు. అందరూ కాదు అంటే ఇప్పుడు మాకు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఉందనుకోండి మేడం, బంటుపల్లి నెక్స్ట్ ఆకునూరు, ఆ రెండు కూడా హిస్టరీ బై సివిక్స్ పోస్టులు. ఓకే. సో వాళ్ళు హిస్టరీ రోజున రావాలి, సివిక్స్ రోజున రావాలి కదా మేడం? రమ్మనండి. హిస్టరీ బై సివిక్స్ లేదా ఒకటి అటెండ్ అయ్యి ఒకటి ఆన్లైన్లో అటెండ్ అవ్వమనండి. ఏదన్నా కూడా విత్ ప్రయర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్కి చెప్పి అటెండ్ అవ్వాలి. కంపల్సరీగా వాళ్ళ అఫీషియల్ సబ్జెక్ట్ హిస్టరీ అయితే హిస్టరీకి కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలి. సివిక్స్ రోజు అంటే 4 days అవుతుంది కాబట్టి ఎంతమందో ముందు మాకు లిస్ట్ పెట్టండి మేడం. ఓరియంటేషన్ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఒక ఎంతమంది ఉన్నారో హిస్టరీ బై సివిక్స్. కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఇద్దరు మేడం. కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్లో ఇద్దరు ఉన్నారా? ఓకే మేడం, మేము దానికి కూడా క్లారిటీ ఇస్తాము. రెండింటికి అటెండ్ అవ్వాలా, ఐదర్ హిస్టరీకి అటెండ్ అయ్యి సివిక్స్ ఆన్లైన్ అన్నది మేము ఒక మెసేజ్ పెట్టి డివిఓల ద్వారా తీసుకొని అది కన్ఫర్మ్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే మేడం, ప్రిన్సిపల్స్ గ్రూప్లో పెడతామండి అది. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. అలాగే. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి అందరికీ. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ సెషన్. ఈ లాస్ట్ సెషన్ వచ్చి మనకి టీమ్ విద్యాశక్తి వాళ్ళు తీసుకుంటారండి. సో వాళ్ళ టాపిక్ వచ్చి సిమ్యులేషన్ అండ్ గేమిఫికేషన్ ట్రైనింగ్. సిమ్యులేషన్ అండ్ గేమిఫికేషన్ ట్రైనింగ్ గురించి. దీనికి వచ్చి మనకి రీసోర్స్ పర్సన్గా మ్యాథమెటిక్స్కి మిసెస్ అనంతజ్యోతి మేడం. వెల్కమ్ మేడం. ఈ మేడంకి మిసెస్ విద్య అండ్ మిసెస్ జయంతి హెల్ప్ చేస్తారు. అనంతజ్యోతి మేడం, వెల్కమ్. Welcome, ma'am. So I will start the class in 2 seconds, okay? స్టార్ట్ చేద్దరు కానీ ఒక 2 minutes అమ్మా. ఆల్రెడీ ఈ విద్యాశక్తి అనేది మనకి చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్లో, గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో లాస్ట్ 2 months నుంచి జరుగుతూనే ఉందండి. సో ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశం ఒకటి. సో అందుకు గాను ట్రైనింగ్ వాళ్ళు కూడా ఎలా చెప్తున్నారు ఏంటి అనేది, ఆ ట్రైనింగ్ అనేది మన జేఎల్స్ కూడా అవసరం కాబట్టి ఈ సెషన్ మేడము ఈ టీం విద్యాశక్తి ఐఐటి మెడ్రాస్ వాళ్ళకి అలాట్ చేయమన్నారు. సో మేడం క్యారీ ఆన్. Okay, ma'am. Hello, everyone. Hi. So once again, welcome to my class. I'm Ananda Jyoti. I'm going to take simulation and gamification training today. Okay? Okay. So, why we need simulation and gamification in maths?
Usually, games are in PT classes only. No, why it is in maths? To answer that, we are going to come across a one question. See, this question is heard by all the maths tutors and everyone, right? So whenever we ask the question, which is your hardest subject to any kid, he will calmly answer. What's the answer? As maths. Why you hate it so much? We don't know about that, right? Right. So why maths is hard for students? So if we answer this question, we can make maths easy, understandable, and we can easily make the kids intelligent in maths too. Right. So why maths is hard for students? First thing is students can't see anything practically in maths, right? We are saying about complex numbers, trigonometry, and mensuration. But the thing is, the student practically don't see anything, right? Right. So, in what about other subjects? In science, they will go to laboratory, they will mix something, and they will get a new substances. They see something visually. In maths, they don't see anything. See, what about history? Somehow history is like spicy, right? Because history is related to our place. It's related to our people. It's like story thing, right? Like now, some of our stories may be told by our grandmas. So history is like a story thing. So it is so easy to grasp. So what about geography? So geography is about what is located in which place. So if we take India means in north we have mountains, in south we have oceans. So in geography also they can relate with their daily life. And what about economics? So economics sounds little hard, but the thing is that thing also they can see in real life. What is money varying? What is fluctuation of money? How we manage money? How big shots economically manage those things? Students can really see this. But the thing is, in maths, they don't see these things, right? If we make them see these things in our daily life, we can also make maths very easier subject. Okay. So now the question is up to you. What are the uses of studying maths? So where are we applying this? Think about it. And I hope you all have a paper and pen with you. So write down all the things come to you in your mind, right? So something comes to your mind. What is the use of maths? Just write it down. So we can think again. Come on, write. Okay, super. So now you write up to nearly 5 to 10 uses of maths. But the thing is, if we ask some of our students and someone who says maths is the very hardest subject I ever seen, if we ask the student to write this one, if he is able to write the uses of maths, he will never say the maths is the hardest subject. Right? Right. So when we think of trekking, climbing mountains is the hardest thing, but people used to do it for fun because they know the uses of that. While climbing mountain, our mind relaxes, we will have a new experience, and so many things happen there. The thing is, if you know the uses, you will do the hardest thing in the life. Right. Think of cooking. Is it easy? Somehow we put magically all the elements in there and somehow biryani comes up like a magic. No, it's a lot of work there. But what makes us to do that work? Our uses. See, when we take biryani to us, did anybody say, no, I don't want that? No, we enjoy the flavor. Likewise, if we make our students to enjoy the flavor, they will completely get into our class. Right. So the key thing is we have to take the uses to the students, right? Right. So now think of yourself. See, I'm taking maths classes, but the moment
there will be some moment, no, when you started to like maths. When I started to like maths, think for a second, when it happened, right? See, similarly, our seniors also saying, our classmates also saying, maths is the hardest subject. How did you get marks in this? But somehow we get into maths. Somehow we started to like that maths. Somehow it makes us easy. It makes giving marks. It makes us shine in the class so that we get into a maths teacher, right? Right. So, what is the moment? The moment is when you and I understand the concept. When we understand the concept, we can apply it anywhere. Whatever the question, how hard is the question? I know the concept, man. Put this, put that. The recipe is ready. I know the concept. I can apply it anywhere and I can get full marks. Now I love the subject. That's the mantra of maths. So mantra of maths is, not only mantra of maths, mantra of any subject is understand the concept. So, and first mantra is understand the concept. Okay, super. So if we are going to learn some new things, right? Right. What drives you to learn new things, right? Right. So I hope you are from so many different places, but one thing connects us all is food, right? So what makes you to learn or try a differently new dish? First is their real values, right? Somehow, now we are going to take about bitter gourd, right? Bitter gourd, it is very, very bitter. We never tasted it in our childhood. Always says, Mommy, why bitter gourd? But when you really know the value of that, say, bitter gourd, if you eat that, your sugar content will be regulated in your body. All your bad toxins will go down and your body will clean itself. So when you know the uses of bitter gourd, you really take it into your food. Likewise, what is the key to learn new things is real values. Where it is used, how it is used, how it is useful to me. This thing will help the students to get a curiosity to learn, right? Okay, so we all hear this one. See, I learned trigonometry in college, school, everywhere I learned that one. But I don't know really where it is used. Since trigonometry is literally useless to me, but I learned it for my marks. See, how many of you get offended by this as a maths teacher? I personally offended a lot. We heard it in every students we cross by. Said, why should I learn trigonometry, ma'am? But the reason is, if they learn this thing, they will say, wow, how useful is trigonometry, right? How could I miss that one? So the thing is, so when a flight is missed or when a connection with a flight is lost, first thing come to their mind is they should reconstruct the flight path. So what are the possibilities where the flight may go? And if the connection can't be retrieved, they will determine a search zones so that they can search the flight for a particular zone. To find the particular zones, trigonometry plays a major role. If we say this before taking our students in a trigonometry class like this, imagine I'm going to take a trigonometry class and I'm saying this, guys, without saying the topic name. Guys, today we are going to find something that will help to find the lost flights. If you know this, if you understand the higher version of this, one day you can also find the missed flights. What's the topic? Ask them to search for some times and they will get it out from the books, from the Googles, from somewhere internet. They will again come to us and say, ma'am, it's trigonometry, ma'am. Shall we learn that? Yes, that's key. So create an inverse method, right? Till now we create a method that is like we start from topic first and there are things like formula, all those things. And the third thing, how do we solve sums in this?
And the final thing is usage. Just reverse it first, where it is going to used, how it is going to be used, and ask them as test what is the topic. They will come up with the things. While they come up with the things, they will come with curious ideas, right? Right. So, and again, think whenever I'm learning a new things means first thing what will I do? If we have 10 members, shall I stand outside of the tent? Am I out from a crowd? This will make me little bit shinier. So every student in their mind they want to be a shiny person. So that make them learn the things. This max will definitely make them stand outside the crowd. So, and most important thing, did we want to learn a complicated one? No, 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 no. If something is complicated, I will sit in a first bench, leave it on slide. I don't want to learn the thing, right? So first thing, break down the concept into simple things. And again, when it is fun and playful and joyful, we can play, right? But we can't sit and learn. So when learning is fun, we will get into it, right? Right. So I'm Jyoti. I'm from Vidya Shakti. I'm here to make maths simple and fun. I know you guys are maths teachers, so you know much more maths, super formulas, and better techniques than me. And hope and I'm very glad about that. But what's my role here? I'm from Vidya Shakti. My role here is to provide you some tools. So teachers, take your pen and paper with me so you can note down the so many things here, right? So now I am going to show you some simulations and how they work, and by which we can make the maths simple and fun, right? Right. So for that, first I am taking relations and functions from 11th maths. Okay. So, sorry. I had a link, so I clicked the link. New things open, a new tab opened, right? Okay. So I want everybody to be very conscious about this. So here it is. Okay. So I take things from online labs by ministry, right? Indian government's Ministry of Electronics and Information Technologies website, online labs. Okay. So it is simply called as OLabs, right? Right. So in this home, you have so many subjects here. So my subject is maths. So I simply click. So we have so many simulations here, right? Right. Now we are going to see a simulation in relations and function, right? Right. So when I get into this link, so it will be first theory session. So it is what are the things here, what is Cartesian product, what is ordered pad, what is domain, what is codomain, what is range, what is relation, what is a function. These all things are in the theory part, and the second part is procedure, right? Right. See, here is a simulator, we are going to use that, right? So for that simulator, we have to know how to use that, right? So here will be a procedure, right? So we can use that one. We can learn from this to how to use the simulator. And the next thing is animator. If somehow we can't able to simulate means, we can easily show this video to our students. This is an animated version, right? Right. And finally simulator. So see, it is a simulator for relation and function, right? Right. Shall we start? Yes. Okay. So here there is two things. One is workbench, one is instruction. So in instruction, they provide us what to do. So first thing is click on the tool and select the hardboard. Okay. So I click and do that. So the next thing is I'm going to place bulbs. So here it is about,
And this thing is about ordered pairs. So now I am going to make connections. So when I click make connections, there are some boxes appeared here. So when I click the boxes, the connections will make. See, here it is A and P. In this side we have A and this side we have P. So when I take this, it will make a connection. See, and the second one, it contains W and L. Right here it is from A to H. Here it is from P to V. So there is no element W or L here. So we are not supposed to click this one. So if there is B and R here, yes. If we click the correct boxes, it will make a connection. Right? Here it is C and Q. And A and R. D and T. E and Q. F and U. G and T. E and S. And finally H and U. See again R and J. If there are R is here, but is J is there? No. Right? So when we click. Excuse me, ma'am. Excuse me, sorry. Sorry to interrupt in between. Can you share the screen, ma'am? It is not visible for us. Sorry. Okay. Okay, so we can start again. Yeah, it's okay. So now the screen is visible to all. Okay. Yes, ma'am. So the simulation I take for relation and function is from OLabs, online labs from the Ministry of Electronics and Information Technology. Here we can, in home page, we can see all the subjects. When we click max, so it will contain simulation for every classes, right from 6th standard, 6th, 7th, and 8th, and 9th, and 10th, and 11th. Okay. So I directly take the simulation for relations and functions. So in the first part, this will contain a theory, right? What is Cartesian product? What is ordered pair? What is domain? What is codomain? What is range? Relation and function, right? It will contain a complete theory part of the simulation, right? And the second thing is procedure. How we are going to do the simulation. And the third part is the animated version of a simulation. It will be more like a video, right? It's a YouTube video will be like. And the next part is simulator. Shall we start? Okay. So it contains two parts. One is workbench. Here we will be provided with tools and other simulators, and the down part is for instruction. So click the tool button and click hardboard, right? When I click tool button, the hardboard is appeared. When I click this, it came like this. Now I am going to place bulbs and going to text, make connections, right? Okay. So see, in the left hand side there are alphabets from A to H. In the right hand side there are alphabets from P to V. So this simulation is about ordered pairs. See, here A and P is given. See, in this left hand side we have A, in right hand side P. So it is a proper ordered pair. So when we click this, it can make connections. But when we see W and L, we don't have W or we don't have L. Right? So if we have B and R here, S. So we can click. CQ here, we can click. So if we see the proper pair, you can tick it. Right? Q, FU, GT, ES, and HU. And the final thing is RJ. Is R is here? Yes, it is in here. But do we have J? No. So these are the ordered pairs available here within the given list. So now I am going to press the result. See. What is given in the result? See, A to, so what are the things? A, B, C, D, E, F, G, H.
or in a left column are domain, and in a right column P2V are codomains, right? Right. An ordered pair is a combination of x coordinate and y coordinate having two values written in a fixed order in parentheses. So they explained a clear about ordered pairs, and they explained about what is domain and what is codomain, and they also explained about range. The range is a thing which is get connected in this thing. So what are the greenlets here? So it is from P to U. So these is the range. So when we include V to this, it will become codomain. Likewise, we can make our students to make connections, and they can learn it from simple simulations, right? Right. So another thing. So it is B and R, S, C and Q, D and T, E and Q, E and S, A and P, V and J is not here, D and B is here. Okay. When we do this, when we get the result, it will explain about every single things. Similarly, it will goes up to another thing. Before the thing, we played about ordered pairs. Now it is about functions. So A and P is here, B and R is here, C and Q is here. So K is not here. So K comma K will not be a function, right? D and T. Okay. So what happens if I click the wrong thing? So it will directly says it is incorrect. J and O is neither an ordered pair nor a function because both J and O are not in a given circuit, right? Right. Likewise, it will show something when you do wrong also, right? Alright. So we can simply unclick this one. Again, E and Q, F and U, G and T is there, H and U is there, right? Right. When we click example, result will be produced, and we make us, if we make a decision to want to explore more, we can click examples. So it will give us some examples too. Clear? Clear. So once the simulation part is over, here we are provided with self-evaluation. Right? Here it is up to nearly 10 questions we have, and we can answer it and submit it and re-verify this one. Right? And we will be provided with two things. Two reference websites. Okay. Okay. Shall we do a simple self-evaluation? Okay. So what will be P cross Q? So this one will be 2, 3, 4. Okay, this one will be the answer. Likewise, when we easily read out the question to our students, and we can answer it and we can cross check it. Okay. Okay. So I hope you are clear with this simulation. Shall we move to the next one? Yes. Okay. So our next simulation is about functions. So this simulation also I take this from OLabs, online labs of Ministry of Electronics and Information Technology. Here also they are provided with theory about functions and what is the procedure, and here is the animator, and we directly get into the simulators. Okay. Okay. Shall we start? Yes. Here also they given us some instructions, right? Right. So first level is concept, second level is test yourself, and third level is start activity.
So I'm going to do this concept, right? So these shapes are numbers. Here it is shapes and it is numbers. The numbers are corresponds to the number of sides they have. When we take circle, there is 0 number of sides, square 4, triangle 3, pentagon 5, right? So okay, the polygon. Here it is. The shapes set, the number of elements in a set polygon is taken as domain, and here it is taken, the numbers of sides is taken as codomain. How many are marked are taken as range, right? Here everyone is marked and it is 1 to 1, and there is here codomain and range are equal, so we can call it as onto function, right? When the domain of a range and function are equal, then it is as onto function. Okay. So next, test yourself. See here, the function is n squared, right? So we are provided with some questions. So domain of the functions, who are the domains? Minus 2 plus this one. 2 minus 2, 3 minus 3. Who are the codomains? 4, 9 and 0. So if you make a correct answer here, it will be shown as green, or else it will be shown as green. So what is the range? 4 and 9. See, I know the answer is 4 and 9. What happens if we click the wrong one? So it will be intimated as a red line, or sometimes it will be directly shown as a wrong answer banner will be shown. Is this a 1 to 1? No. Is it on to? No. Okay. Likewise, the simulation will goes and start activity. Here. So what I do, I set the number of elements in set X, and now I am going to make it map to the different elements, right? Right. See, 1 in set X is mapped to A in set Y. Similarly, 2 in set X is mapped to B in set Y. So is it a 1 to 1? S. Each output have one input. So it is S. So again, from 2 to B. So initially they asked about 1 to A. Now they are asking about 2 to B. S. The image in element 1 and 1. So element 1 is 1 to 1. Element 2 is 1 to 1. Right? So is there any pre-image for C? No. Okay, now the codomain and range is not equal, so it is figured out not 1 to 1, right? Right. So the simulation is over. It will ask us to restart. So we can restart, or we can directly go to self-evaluation. 1 minute Ananda Jyoti. 1 minute అమ్మా. ఏమండి ఎస్విఆర్ జీజేసి భీమవరం రాయచోటి ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఏం రాస్తున్నారమ్మా? ఆ వెనక ఎవరండి ఫామ్స్ ఇచ్చేది? సార్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకా ఆగట్లేదు ఆయన. సార్ క్లాస్ జరిగేటప్పుడు ఫామ్స్ ఏంటండి? నెల్లూరు మ్యాథ్స్ జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా ఉండదు, ఇంకొక 20 minutesలో క్లాస్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. కంటిన్యూ అమ్మా, కంటిన్యూ చేయండి మేడం. కంటిన్యూ. Okay. Likewise, we have self-evaluation here. We can answer it, and while submitting this, we can
recorrect our answers too, right? Right. So if I don't answer or if I answer something wrong, it will give us a hint too, so that we can correct our answers. Okay. Okay. Is my screen is visible? Visible, Yeah, Amma. yes, ma'am. Visible. Yes, Okay, ma'am. So the next thing we are going to do is equation of circle, right? We use this in locus lesson and circle lesson and equation of circle lessons, right? All those here we use the circle. But what we do, we simply say the standard equation of a circle is x minus h squared plus y minus k squared is equals r squared. So here, this h and k are center and r is radius. See, this is what we say. But if we explain them how it comes, they will never forget. For that, I am going to give you another simulation. Okay. So this simulation, I am taken this from GeoGebra and another simulating website. Right? Right. So the first thing is, here there is a circle and its center is h and k and its radius is r. So on a we are going to make a point on the circle, right? X comma y. So this pink point is to reduce and increase the cycle size. Okay. By using this, I can increase and decrease the circle's diameter. Okay. Okay. Here one thing we see. What does it slide mean? If you slide, it will make another sections, right? Right. You have to completely slide this one. Okay. Now we see a thing. What's the thing? So they make a point here. So this point must be x comma k, right? So that the distance between this and this is x minus h, and the length between this point and this point is y minus k. So see this line, a line in black color, right? This is connecting center and the point in circle. If a line connects center and a point in a circle, it is called as radius. So r. See, now it resembles what? A right angled triangle, and hypotenuse is radius and the two sides. One side is x minus h, another side is modulus of y minus k. Right? Right. Now we are going back to this thing. Okay. So now we apply Pythagoras theorem here. See, now ask the students to write the Pythagoras theorem. So what is the Pythagoras theorem? So it is hypotenuse square, which is equal to the sum of the individual squares of other two sides. So what is hypotenuse here? R. So r squared. So which is equals sum of square of other two sides. What are the other two sides? X minus h. So x minus h the whole square plus what is the other side? Y minus k. Y minus k the whole square. If we do like this, our students will never forget. Okay. So we will take another example. See, here we are also going to take the same thing, but we are going to make the center as exactly as 0. So h and k will become 0. And if we write the equation, the standard equation is x minus h the whole square plus y minus k the whole square, which is equals r square. This is the standard equation, right? Right. So as I know already, r is 5.6. We directly k is 0, h is 0. We can directly substitute it. Now we have to ask our student to recheck it. Right. To recheck this one, we must know some points on the circle. See, in a map we draw this circle, right? So to draw this one, I used GIZMOS, GIZMOS, a website, right? Another simulating website. So now I am going to make a point. What is the point here? 4, 4 is a point.
So now I know the value of x. X is what? 4. And what is the value of y? 4. So we should ask our students to substitute మా the x అందరూ కలిసి and పిలిచారు y యాక్చువల్ values చేయడానికి here and మా ask అందరూ కలిపి them to ఎక్సెల్ verify చేయడానికి if the మెయిన్ పర్పస్ ఇది equation of ఎక్సెల్ circle behaves నిజమా? properly. నాకు So రాదు now they ఎక్సెల్ verify this one and they will conclude to the point, yes ma'am, yes sir, it works. When they verify something, they will never forget about that and they know how it is created and they now know how it works and they are very clear about that this one will work because they by themselves by creating a point in a circle they verified this equation, right? Right. So the next thing is complex conjugate, right? Right. Once again, so so we all know about complex numbers, right? But we never ever imagine a complex number, right? How it will work? How it will work? So we can easily say a complex number contain one real part and one imaginary దేని part, మీద right? రాసుకోలేదు వాళ్ళు But we never showed our students how it seems like that, right? Is my screen is visible? సీరియల్ నెంబరు హెడ్డింగ్ పెట్టావా? Yes. ఎస్ So okay. So here it is. So a complex number will be like this. So I am somewhere giving a. Once again. Okay. Oh, sorry. Okay. So now you can see the screen, right? It contains an imaginary part and a real part, right? Right. So I can type here. So I can make a point somewhere in a graph, right? So I'm making it 2. So we can vary the A and B points, right? Real and imaginary points. So that we can place anywhere these points. So when we making to show, so the complex of these numbers, complex conjugates, it will show another dot that will be directly opposite to this one because it is same. The real value sign is same, but the imaginary things are alone changing. So it will replicate. We can show it for 3 more dots. See, here it is 2, 2. When we click near this button, it will be 2, 2i. It will be 2, minus 2i. Here it is 6, 4i, 6, minus 4i. రిమార్క్స్లో Minus 3, 3i. It will be minus 3, minus 3i. Okay. So we can plot up to here it is minus 6, 6i. Here it is minus 6, minus 6i. Here we can plot up to 4 points. Okay. Okay. జయ జయ Once again, ma'am, I will share another screen. లతా మంగేశ్వరి లతా మంగేశ్వరి So the next thing we are going to see about probability, right? Right. Super. So probability also, I taken the simulation from GeoGebra. See, here we are provided with a spin wheel.
Right. Why do we remember these spin wheels in any other places? Sorry. Yeah, am I audible? Sorry for the interruption. Yes, now. See, do we see these spin wheels anywhere? Okay, so in some shops, in some play areas, we see these spin wheels, right? So do you remember we always try to spin the most highest price, but the thing is, none of us will get the highest price. We will end up with better luck next time or with some lowest price gift. How it happens? How the owner achieve the best result every time? The thing is lies on probability. See, we are provided with a spin wheel here. How many colors we have? Blue, red, yellow, green, violet and orange. See, think about green and blue. Say they are provided with more space. So there are most probability to get, we will get a green or blue. Okay, shall we test this? Yes. So when I click the spin button, it will spin and end in some colors. Here that will be noted. So we are going to do 10 number of trials, right? So first trial we get 100. Here colors and occurrence and their probability. So now we spin only one time. What we get? Red. So the probability is high for red alone. So second time green. Third time blue. Fourth time yellow. Fifth time blue. And sixth violet. Seventh violet. See, whenever I spin, here their occurrence and probabilities also changes. And again, 8th time blue, 9th blue, and finally 10th blue. See, now we can see these things. So here we have a highest space for blue and green. So what is the things occurred a lot more number of times? Blue. Blue occurred for Probable. 5 times. Which is the least one? Orange. So orange occurs for 0 times, right? So what is this is the occurrence. So this is the probability. So how we are going to find this probability? Occurrence by total number of trials. How? So occurrence here provided these things. How many times do you spin the wheel? 10 times. So 5 by 10, 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10, 2 by 10. So here are their possibilities. Likewise, gift shop owner or somehow who are come up with a spin wheel with a gift, they will definitely decide this based on the thing. So they will make more space for better luck next time and simple gift and make less space for higher value, high priced gift. Right? So this is what a spin wheel works and based on a probability. Here, likewise, we are using the probability, right? Right. Shall we move to the next one? Okay. Sample space and probability. Okay. బాటనీ 10 జువాలజీ 9 ఐదైదయ్యా మందులో రిసీవ్డ్ బాటనీ 10 జువాలజీ 9 చాప్టర్స్ Okay, again this simulation I also taken this from Pro Labs. Here comes the theory part and here comes the procedure. Here is the animator and here is the simulator. So we are going to start this one. Sorry ma'am, I can't hear you properly. Is there any doubts or I can move forward? Okay. So we are going to take a tool. Which is a tool? Die. Super. Okay.
So I'm going to roll the die. పిలిపించి రాయమంటే బాగుంది ఇక్కడ ఎందులో కూర్చోబెట్టి అప్పుడు రాస్తారు అవును ఇక్కడ రాస్తారు ఇక్కడ పిలిచి టీఏడి వేస్తే రాస్తారు ఈ ఖర్చులు అనేవి అవ్వకుండా ఎక్కడ Here it is. రేపు ఎగ్జామ్ I'm going to roll the die. So what we get 5. So we have to enter this 5 here. And again roll the die. What we get? 4. Again we have to roll the die. What we get? 6. Again we have to roll the die. What we get? 3. Again 2. Okay. So now we have a sample 5. We have to enter the sample or not. See inside, the same number will not be repeated. See here what we have 5. Do we have 5 already? Yes. So we are not supposed to repeat that one. 4 we already have that. 4 we already have that. Again 4. 6. 5. 6. 5. 2. 3. 2. So I'm eagerly waiting for 1. Oh, finally I get it. So finally 1. Right? Enter the number of faces in a dice. In a dice, how many faces will be there? So 4 sides, up and bottom. So it will be 6. Okay? So here, number of faces on a dice is 6. So how many elements are there? 6. How many times we throw the dice? We throw 1 dice for 6 times. So it will be 6 power 1. So the total number of elements in sample space is 6. Okay. Now we are going to take 2 dice. Okay. So I am going to mark this one here. Here we have 3 in a green dice and 2 in red dice. So we are going to mark 3, 2. When you click this, it will become green. Likewise, we are going to do again. It is 1 and 2. And 2 and 2. 2 and 6. 5 and 1. So if we keep on rolling the dice, all the columns will be filled at one time. So how many elements in the sample space? Here it is 6 rows and 6 columns. So it will be 36. So how it is calculated? So basic number of samples is 6. How many dice you thrown? We thrown 2 dice. So 6 power 2 is 36. Similarly for 3 dice. So what we have? Wow, 6, 6, 6. 6 and tab 6. And again 4, tab 6, tab 1. So if it goes on up to how many it will be? Here we thrown 3 dices. In each dice we will get a 6 samples. So 6 power 3 is 2 and 6. Okay, I'm correct. So the final step is we have to write how many samples we get. In first thing we throw one dice. So 6 power 1 is 6. In second thing we throw 2 dice, which is 6 power 2, that is 6. And third state we thrown 3 dice, it is 6 power 3, 2 and 6. What is this? And fourth place is we Textbooks. In double throw 4 dice. So 6 power 4 is 1, 2, 9, 6. Correct. So this is how a simulation will work. So we can't make students roll a dice every time and we have to make a note. It's kind of difficult. If we even throw a dice in a class, it will be kind of difficult, because if I throw a dice, it will be visible to first benches. Our aim is to reach the lost students also. If I show this in a classroom, I can make the lost student to observe what comes in a dice. Right? Right. See, if I am throwing 3 dice at once, so if it's possible for in a classroom, we can throw 3 dice and we can Girls, land it. Kadapa. So it is kind of difficult, right? Right. If we do it in a
system and we can directly project it, it will be easy. Like I can easily project this one. So my dice will not be run over somewhere, or it will be visible to the students in a very lost bench too. Okay? Okay. సార్ జీజేసీ గర్ల్స్ కడప. So and we are going to binomial and hyper geometric probability trees. Right? Right. See. Okay. So once again. సార్ ఎవరండి ఆ సార్ కలెక్ట్ చేసేది అక్కడ తిరుగుతున్నారు? ఫస్ట్ బెంచ్ సార్, ఇటు చూడండి. Okay, is my simulation page is visible? మేడం Yes, విజిబుల్. ma'am. Okay. Super. Now we are going to learn about binomial and geometric distributions simulation, right? Right. So now we are going to pick a random ball. The first thing is we can vary the total number of Recording in progress. So first we can make from 1 to 100 number of balls. The second is number of blue balls. See here, picking a blue ball is considered as success. And here we can vary the sample size, right, from 1 to 5, right? First we are going to think about binomial distributions. So first thing is with replacement. When we take the ball and whether we are going to find it is a blue one or not, and we are going to put it back, right? Right. See, now we can vary the blue balls range too. So I am going to make it as 50, right? Okay, 50. Fine. So the first step. Once again. So I am going to make population 100 and number of blue balls 50 and number of samples will be 1 initially, right? అవును. Okay. So when I pick the number, pick a ball, so now we are going to take one ball. So what is the probability of a blue ball? What is the probability of a red ball? It will be visible. So now I am going to make this sample to set 2 balls, right? Initially there will be nothing. When you move this slider, it will give the probability for simple steps, right? If we take a first ball, it will be like this. If you take a second ball, their probabilities will be distributed. కడప And here comes their outputs. Likewise, we can vary it for 5 number of balls. So their output will be like this. If we draw a tree గంట in నుంచి. board, it will be quite difficult and their calculations is also visible here. See, now we are going to move that for hypergeometric distribution. Right? Right. Now I am going to start from 2 balls. రూమ్ కో ప్రిన్సిపల్ పెట్టమన్నారు. So now మేడం the కడప. total number of balls is 100, total number of blue balls is 50, and number of samples we are going to take is 2, and it is without replacement. If we take a ball and we find whether it is blue or not blue, and we are going to keep it away from original number of boxes, then the original population size will become 99, right? Okay, so here it is. When we slide the cursor, it will produce the output. We can easily verify with our sums, and we can easily correct it with our sums, and it will be helpful when you can easily vary the number of total balls and number of successful balls. It can be blue or red or whatever. Here blue is taken as success, right? And we can make the samples from 1 to 5, right? Okay. And the next thing is Cramer's rule. So Cramer's rule is used to solve the equations easily. So here we are provided with the 2 things. So in A and
A is the coefficient of considered as x, and B is considered as y's coefficient, and C is constant. We can fill whatever the numbers we wish, or somehow we have in a question, right? Right. Okay. So we can write clearly as coefficients of x 1, coefficients of y 2, constants 3, and now we are going to find the determinant. So it is for coefficient of x and y. If you find the determinant, it is 0. Okay. If you find d1, to find d1 coefficient of x, this row will be, first row will be replaced by constant. For d2, second row, coefficient of y will be replaced by constants, right? Okay. Similarly, we can find the value for y and x. So now I am going to simply vary this one, because while I keep doing this, determinant will become 0. So I am going to somehow vary this. Okay. So now we can see, while varying this equation numbers, here the coefficients of x varies, coefficient of y varies, coefficient of constant values also varies. We can find the determinant and d1 and d2 values, and we can directly apply the Cramer's rule. For x, d1 by d, and for y value, d2 by d. Okay? Okay. Okay, the next thing is for arithmetic progression. తెలుగు 10 లెసన్ల గద్య భాగం 5 పద్య భాగం 5 సార్. మేడం సౌజన్య మేడం, ఇంగ్లీష్ ఎన్ని లెసన్స్? టీచింగ్ నోట్స్ అన్ని లెసన్స్కి వచ్చేసిందా? Okay. So for arithmetic progression, we need what is the first element and what is the difference between the elements d and how many number of elements is going to in there. So we can vary all the 3 terms. So I am going to give first element as 1. టోటల్ చాప్టర్స్ ఎన్నో and the చెప్పండి, difference ఎన్ని is కంప్లీట్ 5 అయినాయో, and the ఎన్ని టు last బి element కంప్లీటెడో is, చెప్పండి చాలు. sorry, number of elements is 15. Once we will click the AP, it will produce the number of, it will produce the entire series, right? And we can find the nth term by using the formula. So we can do it by step also, right? When I click this one, it will, when I click this one, entire term will get erased, and I click this one, it will become step by step, right? When I click this one, sum of n terms, it will come like this. Okay? So that we can make our students to understand better, and we can easily say, okay, the only one thing is when you place the cursor here, it will automatically zoom in and zoom out, right? So it will be easy for us to construct the entire arithmetic progression in a fraction of seconds. So we can actually help the students to imagine what will happen if you vary the number of elements in it, vary the difference between a 2 consecutive number and a constant value. We can easily make us to visualize this one. See, instead of 5, I am giving 10. Instead of, within a fraction of seconds, a new arithmetic progression is created with a difference 10, right? We can see the entire progression here, right? Right. So the next thing is for GP. అయిపోయిందమ్మా చూడు. So now you guys can able to see the simulation or not? Okay, this is in. Yes, ma'am. Okay. So here it is a geometric progression exercise, right? Right. Here also we can vary the number of things from, number of elements from 1 to 10. I keep it as the maximum number as 4. And here we can vary the first term and common ratio by clicking new problem. It can vary, right? Right. So when we click the answer,
When we click show answer, it will show the complete geometric series and the nth term. What is the nth term? What is the sum of the n terms? It will be provided. So it will be much more helpful to students when you want to give a random sums in a very quick manner, right? So it will be difficult for a human to create a different problems in a fraction of a second, and it will be quite difficult to imagine a geometric sequence of to this number, right? See, it is a nearly 5 to 7 digit number. Is it easy or difficult task for a human to create a geometric sequence up to 7 number digit? It's quite difficult, right? So that you can use this one. మొత్తం ఎన్ని When you click new problems, ఎకనామిక్స్ every పదంటమ్మా first term, common ratio and number of terms. 10 So number of terms alone we can Dash, vary dash పెట్టు. from this to this. ఏమి చేయలేదు Here you can vary up to 10. So when you click new problems, it goes on up to a new one. Right? హిస్టరీ Right. So the next thing is for limits. So in limits, I'm again taking the simulations from OLAPS. Here it will contain theory part. Here it will contain procedure part. Here it will contain animation part. Here it will contain simulation part. Shall we start? Yes. Okay. Here we are provided with a problem. If x is not equals to 4, it will be, the function will be x squared minus 16 divided by x minus 4. If the x is equals 0, the function f of x directly equals to 10. So now they provided with different limits. మెసేజ్ We వచ్చిందా can vary this up to 3.9. We can directly see this one, right? Right. So what's the function value of function at 3.9? We varied it 3.9 as 7.900. So what is it for 3.99? So I can simply add 3.99. It is 7.99. And again for 3.999, సార్ సివిక్స్ లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి it is సార్ 7.999. ఫస్ట్ ఇయర్ సివిక్స్ లో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి And what will be 12 ఉన్నాయంటమ్మా 3.999 civics. and 9? ఎన్నిటికి So టీవీ it will నోట్స్ be ఇచ్చారు again 9 మాకు is added to the last thing. So it will be 7.9999. Fine? Fine. హ్యాండ్ బుక్ So now we can see the table. 12 Here, లెసన్స్ కి రాసి ఇచ్చేసారా If the given x is not equals to submit 4, చేశారా కృష్ణ it గారి has to దగ్గరికి? undergo a problem. So it has to, in an equation, that is x squared minus 16 divided by x minus ఓకే 4. ఓకే మీరు ఇచ్చేసారుగా Right? డిపిపిలో Here, చేద్దామండి అవన్నీ When we have 3.9, so we have to replace x by 3.9. So it will be 3.9 squared minus 16. That is సరే సార్ minus 0.079 divided by 3.9 minus 4, which is minus 0.1. అలాగే Right? సార్ 12 కంప్లీటెడ్ అమ్మా ఇచ్చేసారు ఓకే సార్ ఓకే సార్ Similarly, now the answers are shown in a table for different values of x. Here all these x are not equals to 4. Even 3.9999 is not also considered as 4. For those values of x, their f of x will be 7.9. For 3.9 it is 7.9. For 3.99 it is 7.99. For 3.999 it is 7.999. Likewise here also. Right? Right. What if the thing exceeds the limit? Right? Right. Now I am taking it for above 4 value. So see, we are provided with the equation that is, in the equation, f of x equals x squared minus 16 divided by x minus 4 whenever x not equals 4. So and the f of x will be directly equals to 10 when it is x equals to 4, right? Right. Previously we said it for 3.9. The values below
4. Now we are going to take for values above 4, right? So what is the first thing we are provided with? The value of function at 4.1. So I am wearing it as 4.1. So what is the answer? 8.1. Okay. The second thing is 4.01. So the answer is 8.01. Similarly, the third thing is 4.001. The thing is 8.001. And another thing is 4.0001. Sorry, 4.0001. And the final thing is 8.00010. Right? Now we are again provided with a table. Here, all the values of x are above 4, not equal to 4. Even 4.1, even 4.0001 is not considered as 4. Right? When the value of x is equals 4.1, it will be equals to 8.1. When it is 4.01, it is 8.01. Similarly, it goes on like this. Okay? Okay. So, so the value of x, f of x, when x tending to 4 from left, see, right? When tending to 4 from right, it's 4. So it's also right, 8, right? It will be 7.09. So what's the value of f of 4? It is 8. If this function is continuous or discontinuous? It is discontinuous, right? Right. So here is a complete summary of this function. Okay? Okay. So I hope you all clear with these things. Do you have any doubt till now? Do you guys have any doubt till now? If yes means you can put your doubts in a chat box. If you have any doubts, please raise. Okay, so one thing you all are wondering about, where this girl take all the simulations from? As I take these simulations from 3 websites majorly. So first one is OLabs. It is from Ministry of Education and Information Technology, and the second one is from GeoGebra, and the third one is from PFET. So you can take a screenshot or you can write it all those websites, right? Okay. So first one is OLabs, and the second one is GeoGebra, and the third one is PFET. In OLabs, these simulation will be in subject wise and their class wise. And GeoGebra, you have to search topic wise. You have to do it in a manual way. There's a plenty of simulations in this. You have to make a search for a particular topic, right? In PFET is also ACT simulations are available. You have to search the particular topic, right? Right. I hope you all copied this. S means we can move. So thank you guys. Thank you to everyone who attended this session. It's from Vidya Shakti. I hope it will be helpful to everyone. Thank you. So if you want much more simulations, I want to use more simulations to make my students easy and to access maths means you can Google something, and in internet you can find a simulation for every single concept. Okay? Thank you guys. Thank you. If you have any doubts, kindly ping me in the chat session. Okay, thank you, Anand Jyoti madam. Thank you, ma'am. Thank you. Stops. It's my pleasure to meet you all. Thank you. Thank you. Thank you, team Vidya Shakti. Sir, GJC Penukonda, Satyasai district. సార్ ఈ 2 days సెషన్ మీద మీ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పండి, మీ సజెషన్స్ కానీ ఏదైనా కూడా నోట్ చేసుకుంటాము. అలాగే మీకు ఏదన్నా టాపిక్స్ మీద ఇంకా ఓరియంటేషన్ కావాలి అనుకుంటే అవి కూడా చెప్తే నోట్ చేసుకుంటాం సార్.
సో ఎవరూ వెళ్ళొద్దు, జస్ట్ ఒక 5 or 10 మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేసేసుకుందాము ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత. సార్ టీఏ బిల్ ఫామ్స్ మీరు ఫిల్ చేసేది ఓన్లీ 1 పేపర్, టీఏడిఏ ఒక పేపర్. ఆ ఒక్క పేపర్ని ఒక అరగంట రాస్తున్నారు, ఏంటో అర్థం కాదు. ఎప్పుడు రాసే పేపరే, ఎప్పుడు రాసే ఫార్మాటే, ఫ్రమ్ టు రాస్తారు, 2 రోజులు డిఏ వేస్తారు, అంతకంటే ఏమీ రాయరు ఎక్స్ట్రాగా. దానికి అటు తిరుగుతున్నారు, కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఒక 5 నిమిషాల్లో రాసి పక్కన పెట్టేయచ్చు దాన్ని. మార్నింగ్ 3 సెషన్స్ అంతా కూడా ఎంత డిగ్నిటీగా ఎంత ఇదిగా ఉన్నారో, ఈ లాస్ట్ సెషన్లో లెగుస్తున్నారు, తిరుగుతున్నారు, పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. సార్ జీజేసీ పెనుగొండ సత్యసాయి డిస్ట్రిక్ట్, మీ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పండి సార్. ఎవరన్నా ఒకరు చెప్పండి అన్మ్యూట్ చేసుకొని. ఈ 2 days సెషన్ ఎలా జరిగింది, మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. మీకు ఇంకేమైనా టాపిక్స్ కావాలేమో చెప్పండి, ఐదర్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ అయినా లేకపోతే ఫస్ట్ ఇయర్ న్యూ సిలబస్ గురించి అయినా కూడా, ఏ టాపిక్ అయినా కూడా ఏది మీకు నీడ్ ఉందో చెప్తే నోట్ చేసుకుంటాం. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. హలో సార్ చెప్పండి. మేడం వినిపిస్తుందా మేడం? వినిపిస్తుంది, చెప్పండి సార్. మేడం క్లాసెస్ అయితే సూపర్ మేడం, అన్ని క్లాసెస్ ఈజీగానే ఉన్నాయి మేడం, మాకు కన్వీనియంట్గా ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్కి ఇంతకుముందు చెప్పారే, మేబీ ఎవరండి మేడం? హియర్ హర్షవర్ధన్ మేడం. ఓకే, హర్షవర్ధన్ ఫ్రమ్ ధర్మవరం మేడం, జీజేసీ ధర్మవరం. ఎస్ మేడం. ఓకే చెప్పండి సార్. మేడం ఇంతకుముందు టాపిక్ విద్యాశక్తి వాళ్ళు చెప్పింది అయితే టాపిక్ వెరీ ఈజ్ గుడ్ మేడం. ఓకే, అలాంటి టాపిక్స్ ఆన్లైన్లో స్టూడెంట్స్ కన్వీనియంట్గా ఏమన్నా ఆన్లైన్ సర్వీస్ ఏమన్నా ఉంటుందా మేడం మనకు? ఓకే, ఫ్రీగా విద్యాశక్తి ఆన్లైన్ ఫ్రీ సర్వీస్. అవును మేడం, అవన్నీ ఆల్రెడీ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి ఆన్లైన్లో. మరి ఫ్రీ సర్వీస్ ఉందా లేదా అన్నది కన్ఫర్మ్ చేసి It's a free, ma'am. Actually, we are doing it. This is Dr. Shiva from IT Madras Vidyashakti. Ma'am, we are already starting. Last December we started actually. So that was for 2 months we did a pilot. And coming academic year, we will be doing for classes 11 and 12. Same to simulation and gamification. We will be having a class in the last 1 or 2 hours. After the school time or something, and then we will be doing it for all the school students. Sir, we know about, but all these are colleges, sir. In AP, yeah, plus ma'am, 1 plus 2 are yes, ma'am. called as colleges, not colleges. schools. Also we are doing. Last year we did no, ma'am. 11th and 12th we did it. For Maths and English we did, and this year we will be doing it again. We will be starting from the month of June. Okay, one more clarification, sir. If this Vidyashakti, these are online free services or not, or paid services? No, it's all free services, ma'am. No paid. Not even a single rupee is connected from the teachers or students or anyone. It's all free. No, it's available in online. They are asking. Everything is online. Everything is on. Our classes are online for free. The tools that we have showed are also free, open source, and we will be soon conducting physical training also. This is only a precursor, or if possible, we will also do a frequent online training also. Okay, sir. Thank you. Website name, sir. Ma'am, sir. Website name, sir. The FET and OLAPs, we will share it in the group, sir. In the respective department, we will share it across. And moreover, what we also do is, we have mapped the curriculum. Now the textbook has changed, but not a major change in it. We will share the links of this, so the teachers can just click that link also. You can also start teaching via FET and OLAPs. We will share all the details across. Okay, thank you, sir. Okay, sir. వాళ్ళు మనకి అఫీషియల్గా బోర్డుకి సబ్మిట్ చేస్తారు. అవి మేము గ్రూప్ ద్వారా కానీ లేకపోతే త్రూ డివిఓస్ ద్వారా కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు పాస్ చేస్తాం. జీజేసీ చీరాల, జీజేసీ గర్ల్స్ చీరాల. సార్ నాట్ ఓన్లీ లాస్ట్ సెషన్ విద్యాశక్తి, అన్ని సెషన్స్ మీద మీ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పొచ్చండి.
సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. జీజేసి సార్ 1 సెకండ్, ఆల్రెడీ జీజేసి చీరాల వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. సార్ జీజేసి చీరాల సార్ వాయిస్ గట్టిగా. మేడం బాగుంది మేడం, అంతా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది మేడం. సార్ ఇంకొంచెం క్లియర్గా మీ దగ్గరగా పెట్టుకోండి ఆ మైక్ని. మేడం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చాలా బాగున్నాయి మేడం, బాగా క్లియర్గా మాకు బాగా వినిపించినాయి, మాకు యూస్ఫుల్గానే ఉన్నాయి మేడం. ఇంకా ఆన్లైన్లో చాప్టర్ వైజ్గా కూడా చెప్తే ఇంకా బాగుంటుందని మా ఐడియా మేడం, యూట్యూబ్లో అయినా సరే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. జీజేసి ఏలూరు జీజేసి ఏలూరు సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. ఏలూరు ఏలూరులో ఏంటండి 4 కాలేజీలే ఉన్నాయా? గవర్నమెంట్ కాలేజీలు 4 కనిపిస్తున్నారు. వినిపిస్తుందండి, చెప్పండి సార్. ఓకే సార్, నేమ్ చెప్పండి సార్. మీ పేరు? ఓకే సార్, బాగా చెప్పారు మేడం. నిన్న ఈరోజు కూడా పర్టికులర్లీ జీవన్ కుమార్ సార్, సూరజ్ కుమార్ సార్ క్లాసెస్ మాకు చాలా ఎఫెక్టివ్ గా జీవన్ కుమార్, నవీన్ కుమార్, సారీ నవీన్ కుమార్ సార్ అండ్ సూరజ్ కుమార్ సింగ్ అడుగుతున్నాను. సార్ చెప్పండి. వాళ్ళిద్దరు క్లాసెస్ కూడా చాలా బాగా అనిపించినాయి మాకు. అలాగే అందరూ బాగానే చెప్పారు. పర్టికులర్ గా వాళ్ళిద్దరు క్లాసెస్ నాకు బాగా ఉపయోగపడి షార్ట్ కట్స్ ఎక్కువ చెప్పారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఏమన్నా ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ మీద కానీ లేకపోతే సెకండ్ ఇయర్ టాపిక్స్ మీద కానీ ఇంకేదన్నా టాపిక్స్ మీద ఓరియంటేషన్ కావాలంటే అది కూడా సజెస్ట్ చేయండి. మాకు ఈ టాపిక్ గురించి కావాలి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఓరియంటేషన్ క్లాస్ పెట్టుకున్నప్పుడు మెయిన్గా వాటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అవి చెప్పేలాగా రిసోర్స్ పర్సన్స్ని తీసుకుందాం. సార్ సురేష్ గారు కొంచెం వాయిస్ క్లారిటీ లేదు, దగ్గరగా పెట్టుకొని మాట్లాడండి. మెసేజ్ చేస్తున్నాం. మెసేజ్ చేయండి, పర్సనల్గా నా నంబర్ కన్నా మెసేజ్ చేయండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. జీజేసి విజయనగరం జీజేసి విజయనగరం రాయచోటి నమస్తే మేడం, విజయనగరం. సార్ చెప్పండి. క్లాసెస్ అయితే మాత్రం చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయి మేడం. సార్ కాకపోతే షార్ట్ కట్స్ అవి చెప్పారు మన సూరజ్ కుమార్, అతను చాలా ఎక్కువగా చెప్పారు, చాలా బాగున్నాయి అవి. అయితే మాకు రాజశేఖర్ సార్ చెప్పినటువంటి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ మీద చెప్పినటువంటి షార్ట్ కట్స్ ఏమో కొద్దిగా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది, తర్వాత ఏమో సరిగా విజిబుల్గా లేదు. సార్ మీకు నిన్న ఈ రోజు జరిగిన ఈ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ సెషన్ అంతా కూడా యూట్యూబ్లో లింక్ ద్వారా ఉన్నాయి సార్. మీరు అవి అన్నీ రికార్డెడ్ మేము అందులో పెట్టాము, లింక్ ఇచ్చాము, మీరు అందులో క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు. ప్లస్ అలాగే రీసోర్స్ పర్సన్స్ని మేము వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసిన పీపీటీలు, క్వశ్చన్స్, ఈ షార్ట్ కట్స్ వాళ్ళు మాకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఫార్వర్డ్ చేసినవి అన్నీ కూడా మ్యాథ్స్ అసోసియేషన్ గ్రూప్లో మీ అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేస్తామండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. అలాగే శరత్ చంద్ర అని సార్, శరత్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డైరెక్టర్, ఆ సార్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఓపెన్గా ఉన్నాయన్నారు, అవి కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో. ఓకే మేడం. తర్వాత మా తాలూకా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సరే ఈ విధంగా జీమెయిన్స్కి, అడ్వాన్స్కి, ఎంసెట్కి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్, ఈ రకమైనటువంటి కాంపిటేటివ్ మెటీరియల్ తయారు చేసి పిల్లలకు అందించగలిగినట్లయితే ఇంకా చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని. సార్ వన్ మోర్ సబ్మిషన్ సార్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్స్తో పాటు సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మెటీరియల్ ఫర్ సైన్సెస్ ఆల్ గ్రూప్స్కి ఇస్తున్నామండి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే. ఈరోజు మనకి ఓరియంటేషన్ మెయిన్గా కండక్ట్ చేయడానికి కారణం కూడా అదే. నెక్స్ట్ ఇయర్ అకాడమిక్ ఇయర్లో
మీకు నిన్న మార్నింగ్ ఫస్ట్ అవర్ వర్క్ లోడ్ కూడా చూపించాను. మనకి 9 పీరియడ్స్ థియరీ పీరియడ్స్ ఉంటే 3 పీరియడ్స్ కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి 12 పీరియడ్స్ ఉంది. ఎందుకు ఏబీకి 6 పీరియడ్స్, బికి 6 పీరియడ్స్. మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం. మాకు ఈ రకమైనటువంటి మంచి ఉత్సాహాన్ని మాకు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చినందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే సార్. రాయచోటి అండి, జీజేసీ రాయచోటి. మీటింగ్లో ఉన్నాను. మేడం వాయిస్ వినిపించట్లా సార్. చెప్తే వెళ్ళిపోమని కాదు, ఏలూరు కాలేజ్ వాళ్ళు అంటే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే వెళ్ళిపోమనా? రాయచోటి కాలేజ్ చెప్పండి మేడం. మేడం మైక్ దగ్గరగా పెట్టుకోండి. మాట్లాడండి మేడం. మేడం నాకేమీ వినిపించలేదు. మేడం ఈ 2 days క్లాస్ లో మాకు చాలా షార్ట్ కట్స్ అనేవి చాలా నేర్చుకున్నాం మేడం. ఓకే. చేయడానికి కూడా మాకు చాలా యూస్ఫుల్ అయింది అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలాగే మాకు సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ అని ఒక టాపిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా మేడం, దాని మీద ఒక క్లాస్ ఉంటే బాగుంటాయేమో అని. ఓకే, సీక్వెన్సెస్ అండ్ సిరీసెస్ మీద కావాలి. అదొకటి మేడం. ఎంత వీలైతే మాకు అంత టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏదైనా మాకు ముందుగా మా ఫ్యాకల్టీకి మీరు గాన అవైలబిలిటీ మాకు ఇస్తే కన్నా మేము దాన్ని జస్ట్ మేము ముందే ప్రిపేర్ అవడానికైనా మాకు కొంచెం బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం మేడం. మేడం టెక్స్ట్ బుక్లో మీకు ఒక చిన్న సబ్మిషన్, కంటెంట్ మొత్తం ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్కే. సో మనకి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్లో మొత్తం పబ్లిక్లోకి టెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చేస్తాయండి. ఫ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ జూన్ 1 కల్లా ప్రతి స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ అడ్మిషన్ అయిన రోజే ఫీజు కట్టంగానే వాళ్ళకి ఫ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇచ్చేలాగా జూన్ 1 కల్లా టెక్స్ట్ బుక్స్ అందరికీ వచ్చేస్తాయండి. మొత్తం జీజేసీస్ అన్నిటికీ కూడా ఫ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్. వీలైతే కాంపిటేటివ్ మెటీరియల్ కూడా జూన్ 1కి అందజేస్తాము. సెకండ్ ఇయర్ కాంపిటేటివ్ మెటీరియల్ రేపు జూన్ 1కి, అంతే ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా అన్ని కాలేజెస్కి రీచ్ అయిపోద్దండి కాంపిటేటివ్ మెటీరియల్. సో మీరు ఏదైనా ఒక స్పెసిమెన్ కాపీ కావాలి అనుకుంటే మీ కాలేజెస్లో మీ ప్రిన్సిపల్ గారిని అడిగి తీసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. పెనుగొండ, చీరాల, జీజేసీ బాయ్స్ శ్రీకాకుళం. శ్రీకాకుళం సార్. ఫీడ్బ్యాక్ చెప్తారా చెప్పరా? మీ వ్యూస్ కూడా చెప్పచ్చు. సార్ వాయిస్ వినిపించట్లా. మేడం నమస్తే. నమస్తే సార్. మేడం నేను శ్రీకాకుళం జిల్లా పూర్తి జూనియర్ కాలేజ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం మేడం. ఓకే మేడం మాకు ఈ క్లాసెస్ లో ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ లోనే మాకు బాగా నచ్చినవి శరత్ చంద్ర గారిదిను, నెక్స్ట్ సూరజ్ కుమార్ గారిది చాలా బాగున్నాయి మేడం. ఓకే. అలా క్లాసెస్ మాకుంటే మాకేంటంటే కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ వరకు కూడాను జేఈ మెయిన్స్ ఇలాంటి వాటికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని మేమందరం భావిస్తున్నాం మేడం. ఓకే సార్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. అలాగే సార్. ఓకే. ఎస్జీవీఆర్ జీజేసీ భీమవరం. జీజేసీ టౌన్ కర్నూల్. సార్ నమస్తే మేడం. హలో సార్ చెప్పండి మేడం. నమస్తే మేడం. నమస్తే సార్. మేము జీజేసీ టౌన్ జితేంద్రనాథ్, జీజేసీ టౌన్ కర్నూలు మేడం. ఓకే సార్ చెప్పండి. It is more useful for intermediate students to conduct the competitive exams. Okay, and we have learned so many things for shortcuts and all these things. But we have to introduce
linear inequalities and sequences and series in the first year. Sir. If there any chance to conduct the orientation class for the about new two topics. Okay, It sir. is more useful for learners and also others, madam. ఓకే సార్ 99% ఈ మే నెలలో సమ్మర్లో ఆన్లైన్ కోచింగే, ఆన్లైన్ క్లాసెసే. ఈ టూ చాప్టర్స్ ఇంకెవరన్నా లాస్ట్ వరకు చెప్పుకుంటే ఆ 2 చాప్టర్స్ మీద మీకు ఆన్లైన్ క్లాస్ మనం పెట్టుకుందాము. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఈ మంత్ ఎండింగ్ లోపు, అంటే ఏప్రిల్ కాదు, మే మంత్ ఎండింగ్ లోపు మనకి ఎగ్జామినేషన్స్ లేని రోజు, ఆల్రెడీ సప్లీ ఎగ్జామినేషన్స్ డేట్ కూడా వచ్చేసింది మే 12th నుంచి. ఆ తర్వాత వాల్యుయేషన్ అవి ఉంటాయి కాబట్టి ఒక వీకెండ్ దీని మీద మనం క్లాసెస్ చెప్పుకుందాం సార్. ఎందుకంటే జూన్ 1 నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఈ లోపే మనకి ఈ 2 టాపిక్స్ మీద మనం ఓరియంటేషన్ క్లాస్ చెప్పుకుందాం సార్. One more submission, madam. చెప్పండి. అక్టోబర్లో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా మేడం, 1 week హాలిడేస్. అవును సార్. అప్పుడు ఏమన్నా కండక్ట్ చేయగలరా? ఈ లోపు మనకి టాపిక్స్ అయిపోతాయేమో కదా సార్, అకాడమిక్ ప్లాన్ ప్రకారం. Okay, madam. If there any chance to give the presentation for among our lectures, madam. ఓకే, మన లెక్చరర్స్లోంచే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉన్నారు మనకి టెక్స్ట్ బుక్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ. వాళ్ళే కాదు, ఇంకా ఎవరన్నా ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ అసోసియేషన్ గ్రూప్లో కానీ నాకు పర్సనల్గా కానీ మెసేజ్ చేయండి, మేము ఈ టాపిక్స్ చెప్తాము అంటే మేము వాళ్ళకే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి చెప్పిస్తాం సార్. We are ready to give the orientation, sir, madam. ఓకే సార్. I am one of the committee. ఓకే సార్, మెసేజ్ చేయండి సార్ నాకు పర్సనల్గా మీ డీటెయిల్స్, మీరు ఏ టాపిక్ ఏ Okay. చాప్టర్ చెప్తారో మనందరం మేడంకి ఒకసారి ఈ మినిట్స్ అన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేసి అప్రూవల్ తీసుకొని ఒక డేట్ ఐదర్ సండే ఆర్ మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ మంత్ జూన్ 1 లోపు క్లియర్ చేసుకుందాము. ఇంకొకటి మీకు జూన్ 1 కల్లా టీచింగ్ నోట్స్ కూడా ఇస్తాం సార్. ఓకే మేడం. సో ఎలాగో మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ ఉంటాయి, ఎక్సర్సైజ్ సమ్స్ కూడా మొత్తం అన్నీ వాటన్నిటికీ కూడా ఆన్సర్స్ రాసి అందరు లెక్చరర్స్కి అవి అందజేస్తాం సార్ ఫ్రమ్ బిఐఈ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ఓకే సార్. భీమవరం SGVR GJC రూమ్ నెంబర్ 1. సార్ చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి అందరూ కూడా దాని మీద డిస్కస్ చేసుకుని ఏ టాపిక్స్ మనం మోటివేషన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుందో ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుని ఆ టాపిక్స్ మనం చెప్తామండి. ఓకే సార్. ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ప్రజెంట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న టాపిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లోకి వచ్చినాయి. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కానీ, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కానీ, బైనామియల్ థీరం కానీ, స్టాటిస్టిక్స్ ఒకటి, ప్రాబబిలిటీ, సో అవన్నీ మనకు ఫస్ట్ ఇయర్లోకి వచ్చినాయి. న్యూ టాపిక్స్ వచ్చి సెట్స్ అండ్ సెట్స్ ఒకటి, రిలేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ మనకు ఉన్నదే, లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండ్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ సిరీస్ చెప్పుకుందాం సార్. ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసుకుందాము. మీకు ఏ టాపిక్స్కి కావాలో మాకు మెసేజ్ చేయండి. డెఫినెట్గా అన్ని చాప్టర్స్ మీకు ఏది రిక్వైర్డో అన్నీ చేస్తాం. ఓకే సార్. GJC రాజమండ్రి. GJC రాజమండ్రి, BSK GJC చిత్తూరు. రాజమండ్రి మేడం వినపడుతుంది. సార్ రాజమండ్రి అండి. చెప్పండి సార్. ఈ క్లాసెస్ చాలా యూజ్ఫుల్ గా ఉన్నాయండి. అందరూ కూడా చాలా లెక్చరర్స్ అందరూ సాటిస్ఫై అయ్యారు. ముఖ్యంగా మరి శరత్ గారు నిన్న కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ టాపిక్స్ చెప్పారు. అలాగే ఇవాళ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఈ క్లాసు చాలా బాగుంది. మిగతా బాగలేదని కాదు, అన్ని క్లాసెస్ కూడా చాలా బాగున్నాయండి. అలాగే తర్వాత థియరీ కాకుండా మామూలుగా ఎంసెట్కి ఆల్మోస్ట్ మన స్టాఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు మేము ఇంతవరకు కూడా ఇంటర్ సిలబస్ అలవాటు కాబట్టి ఎంసెట్ కోచింగ్ మీద కూడా స్పెషల్గా మిడిల్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్లీ సెలవుల్లోనూ ఎప్పుడన్నా ట్రైనింగ్ ఇస్తే అది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని స్టూడెంట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని నా ఒపీనియన్ అండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే సార్. సార్ యువర్ గుడ్ నేమ్? వెంకటేశ్వరరావు అండి. వెంకటేశ్వరరావు అండి. వెంకటేశ్వరరావు గారు ఫ్రమ్ అండి. రావులపాలెం అండి. జీజేసీ రావులపాలెం. థ్యాంక్ యూ మేడం. సార్ BSK GJC చిత్తూరు.
సార్ చిత్తూరు అండి. మేడం గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ బిఎస్కే కన్నాను మేడం. చెప్పండి సార్. మేడం నా పేరు లక్ష్మణ్ రెడ్డి. లక్ష్మణ్ రెడ్డి. మేడం క్లాసెస్ అవును మేడం. సార్ మేడం చెప్పండి. క్లాసెస్ అన్ని బాగున్నాయి మేడం, చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉన్నాయి మేడం. 2 days ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇలాంటి మళ్ళీ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ మళ్ళీ పెట్టాలనేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. నెల్లూరు అండి. నెల్లూరు. మేడం నమస్తే మేడం. నమస్తే సార్. నెల్లూరు జిల్లా ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి సందాని భాష మాట్లాడుతున్నా మేడం. ఓకే సార్. మేము 2010లో ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్లైన్లో గుంటూరు జిల్లాలో నిర్వహించారు మేడం. చాలా చక్కగా నిర్వహించారు. ఇప్పుడు గత 15 సంవత్సరాల తర్వాత ఆన్లైన్లో శుక్లా మేడం ఆధ్వర్యంలో మొట్టమొదటగా ఆన్లైన్లో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు మేడం. చాలా సంతోషం. చాలా చక్కగా 8 సెక్షన్లో 7+1 సెక్షన్లో బాగా చక్కగా వివరించారు. అదేవిధంగా శుక్లా మేడం గారు సంకల్పం మెటీరియల్ ఇచ్చి లెక్చరర్స్కి అదేవిధంగా విద్యార్థులకి ఇచ్చి మంచి మార్కులు సాధించి గవర్నమెంట్ కళాశాలలో ఎంతో ఉత్తీర్ణ శాతాన్ని పెంచింది మేడం సంకల్ప మెటీరియల్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఓరియంటెడ్ క్లాసుల తరఫున ఇవి ఆన్లైన్లో మాకు ఈ 2 రోజులు మంచి ఐఐటి జేఈ మెయిన్స్ తరహాలో మంచి ఉపయోగపడింది మేడం. అదేవిధంగా ఈ 2 రోజులు కూడా మంచి భోజనాలు పెట్టారు మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. త్వరగా ఇలాంటి మెటీరియల్స్ మాకు సరఫరా చేసి త్వరగా జూన్ ప్రారంభోత్సవానికి ఈ మెటీరియల్ ఇస్తే పిల్లకాళ్ళకు కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సంకల్ప్ 2025 మెటీరియల్ కూడా మన లెక్చరర్సే రాశారండి. సో ఏవిఎన్ బాలాజీ గారు, తర్వాత గుంటూరు ఉమెన్స్ కాలేజ్ విజయ గారు, నాగరాణి గారు, 1A ఒకళ్ళు, 1B ఒకళ్ళు, 2A ఒకళ్ళు, 2B మొత్తం 8 మంది కలిసి రాశారు సార్. ముందు వాళ్ళందరికీ చెప్పుకోవాలి, అంత సంకల్ప్ మెటీరియల్ 2025 ప్రిపేర్ చేసినందుకు. దగ్గర వాళ్ళు 1 వీక్ రాశారండి. అది ఏ క్వశ్చన్ వదిలేస్తే ఎక్కడ ఏది ఇబ్బంది పడతారో అని ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అన్ని చాప్టర్స్ నుంచి తీసుకొని రాశారు. థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ ప్రిపేర్డ్ ది సంకల్ప్ 2025 చేసిన లెక్చరర్స్ అందరికీ. సార్ కృష్ణలంక మేడం నమస్తే మేడం. కేవీఆర్ కాలేజ్ కర్నూలు నుండి సార్ మేడం. కర్నూలు అండి. అవును మేడం. ఓకే. ఈ 2 days ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ చాలా బాగున్నాయి మేడం. ముఖ్యంగా శరత్ చంద్ర గారిది క్లాస్ ఎలా ఉంది అంటే మన మెయిన్స్ వాటికి అప్రోచ్ ఎలా అవ్వాలి, బేసిక్స్ వాటిని ఎలాగ వాడాలి అనేది చాలా బాగా వచ్చింది అది క్లాస్. సో అయితే మనం మెయిన్స్ కానీ దానికి కొన్ని బైనామియల్ థీరం చాలా డెప్త్ టాపిక్ మేడం. మనం చాలా తక్కువ టైము ఆ లెక్చరర్కి ఇచ్చాము. తర్వాతనేమో డిఫరెన్షియబిలిటీ అనే ఒక టాపిక్ కూడా, డెరివేటివ్స్ కంటిన్యూటీ అవన్నీ చేస్తారు కానీ డిఫరెన్షియబిలిటీ అనే టాపిక్ ఉంటుంది మేడం. అది చాలా యూస్ఫుల్ ఐటము మెయిన్స్లో. సో ఆ టాపిక్స్ మీద చెప్పిస్తే బైనామియల్ థీరము, డిఫరెన్షియబిలిటీ, తర్వాతనేమో ఈవెన్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ మీద కూడా మనం క్లాసెస్ అంటే అవి మేబీ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్. ప్రస్తుతం ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో అయితే బైనామియల్ థీరం ఒకటి మనకి చెప్పిస్తే బాగుంటుంది మేడం డిఫరెన్షియబిలిటీ మీద. ఓకే ఓకేనండి. తర్వాత అవి ఎలా ఉండాలంటే మేడం నెక్స్ట్ మనకి అవి అంటే ఆ క్లాస్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగ అటెంప్ట్ చేయాలి అనేది బేసిక్ అనలిటికల్ అప్రోచ్ ఇచ్చేటట్టు క్లాసెస్ ఉండాలి. ఐ లైక్ శరత్ గారి క్లాస్ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే అండి. వడమాలపేట జీజేసి వడమాలపేట. హలో సార్ చెప్పండి. మేడం శ్రీధర్ రెడ్డి గారు చెప్పండి సార్. శ్రీహర్ రెడ్డి గారు. మేడం everything nice madam, entire orientation program, but it is more useful, but it is more useful if we conduct more than 5 days
covering all important topics from academic textbook and also from MSET orientation also. Two topics. Please remind madam. సార్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడరా. If we conduct more than a week, ఓకే, covering all the important topics from academic side also and also MSET orientation. వీక్ డేస్ పెట్టమంటారు మీరు ఓరియంటేషన్? Not 3 days, madam. Maybe 2 or 3 schedules covering more than 5 or 7 days, madam. అదేలేండి. Covering linear inequalities, permutations, combinations, and also sequences and series. Those 3 are very, very essential. ఓకే సార్, ఓకే సార్. Okay, thank you, madam. థ్యాంక్ యూ సార్. కృష్ణలంక. నమస్తే మేడం. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. ఈ 2 రోజుల్లో మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఓరియంటెడ్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ఆర్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఆల్సో. అలాగే అందరూ చాలా కేర్ తీసుకొని చెప్పారండి. అయితే ఈ ఓరియంటేషన్ క్లాసులు ఈ 2 రోజులు అంత సరిపోలేదేమో అనిపించింది. అయితే ఇచ్చిన టాపిక్స్ వాళ్ళు చెప్పిన తీరు అంతా కూడా జస్ట్ ఒక ఎనర్జీ క్యాప్సూల్ లాగా అనిపించినాయండి, మాకు ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపించింది. అయితే ఒక సంవత్సరంలో ఒక అకాడమిక్ ఇయర్లో కనీసం ఒక 4-5 ఇలాగా రిఫ్రెషర్ క్లాసెస్ జరిగితే మమ్మల్ని మేము బెటర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మా నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే వీళ్ళు కొన్ని చెప్పిన టాపిక్స్ జేఈ మెయిన్స్కి వాటికి మాకు చక్కని అవకాశం ఇచ్చారు. ఒక వారానికి ఒక 3-4 పీరియడ్లు అలా ఇచ్చారు. ఆ మెటీరియల్ వాటి సొల్యూషన్స్ కూడా ఇస్తా ఉన్నారు. చాలా సంతోషం మేడం. అయితే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంకా కొన్ని కొత్త టాపిక్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అవి సీక్వెన్స్ సిరీసెస్ ఒకటి, అలాగే ఆ లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, వాటి మీద కూడా ఇంకొంచెం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి మేడం. అలాగే ఒక నెంబర్ ఆఫ్ రిఫ్రెషర్ కోర్సెస్ ఎక్కువ చేయండి మేడం. 1-2 అని కాకుండా సంవత్సరంలో కానీ ఒక 5-6 పెడితే అకాడమిక్గా మాకు కూడా ఉత్సాహంగా ఇంకా చేయగలుగుతాం అనమాట. అలాగే కొన్ని షార్ట్ కట్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సార్, అవి కూడా ఒక లెక్క చేసినప్పుడు షార్ట్ కట్లో వచ్చిన దానికి ఆన్సర్ చూసుకోవడం, అవి కూడా పిల్లలకి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. షార్ట్ కట్లో చేసినప్పుడు మామూలుగా కన్వెన్షనల్ మెథడ్లో చేసినప్పుడు ఆన్సర్లు చూసుకుంటారు కాబట్టి ఆ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. అలాంటి టాపిక్స్ ఇందాక ఒక మేడం అన్నారు, బైనామిల్ థియరం అంటే పిల్లలు బైనామిల్ చేయడంలో కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. అలాగే డిఫరెన్షియేషన్లో ఒకటి, ఇంటిగ్రేషన్లో ఒకటి, కొన్ని హార్డర్ సమ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా ఈ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సార్. అంటే ఓలాబ్స్, జియో, జీబ్రా ఇలాగా ఫ్యాక్ట్ అని ఇచ్చారు, మేము చూస్తాము. అందులో ఇంకొంచెం పాలిష్డ్గా ఉన్న వెనక్కి అరేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది మేడం. ఓవరాల్గా ఈ ఓరియంటేషన్ చాలా బాగుంది మేడం. ఇలాంటి ఇయర్ మొత్తం మీద కనీసం 5-6 సార్లు పెడితే బాగుంటుంది. 2-3 రోజులు పెట్టినా పర్వాలేదు, మాకు అప్పుడప్పుడు సెలవులో పెడితే బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. మనం దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్లాగా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి చూసుకోవడం. సో ఇది సక్సెస్ అయింది కాబట్టి మీరు అన్నట్టుగా ఎవ్రీ మంత్లీ వన్స్ కానీ లేకపోతే 2 monthsకి ఒకసారి ఒక 2 days కానీ ఇలా ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ డెఫినెట్గా కండక్ట్ చేస్తాం. మేము ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అంతా కూడా మేడంకి సబ్మిట్ చేస్తామండి. పార్వతీపురం మన్యం. ఒంగోలు సార్, ఒంగోలు డిస్ట్రిక్ట్ చెప్పండి సార్. మేడం ఒంగోలు నుంచి మేడం 2 రోజులు జరిగిన క్లాసులు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి మేడం. సార్ అయితే ఇటువంటి క్లాసులు వచ్చేసరికి 2010లో గుంటూరులో జరిగినాయి మేడం, వారం రోజులు. అవును సార్. ఆఫ్లైన్లో, ఆన్లైన్లో అనేది కొంతవరకు ఉపయోగకరమే కానీ అంత ఎఫెక్టివ్ అనేది అంతగా అనిపించట్లేదు మేడం. మీరేమన్నా అనుకోండి, నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే బోర్డు మీద నిన్న సార్ చెప్పాను, నేను ఈవినింగ్ క్లాస్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది మేడం. అంటే బోర్డు మీద వచ్చేసరికి కొంత చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇంకా కొంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఆన్లైన్ అనేది కాకుండా ఆఫ్లైన్లో ఒక 3-4 రోజులకి గుంటూరులో కానీ ఎక్కడైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొని లేదంటే జోనల్ వైద్యులు పెట్టినా కానీ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది మేడం. అందులో వచ్చేసరికి మన గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజెస్లో ఎఫిషియెంట్ లెక్చరర్లు ఎక్సలెంట్గా ఉన్నారు మేడం. వాళ్ళ యొక్క సలహాలు తీసేసుకొని వాళ్ళతోటి క్లాసులు ఇంకా పిల్లలకు ఉపయోగపడే విధంగా చెప్పించగలరని కోరుకుంటున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. డెఫినెట్గా సార్, ఎవరైతే ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ చెప్పాలన్న ఆస్పిరేషన్ లెక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నాకు మెసేజ్ చేయండి, వీఆర్ రెడీ అని. డెఫినెట్గా వాళ్ళ సర్వీసెస్ మేము యూజ్ చేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ సార్. అమలాపురం అండి.
సార్ పార్వతీపురం మన్యంలో అందరు వెళ్ళిపోయారండి మొత్తం. అమలాపురం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. నమస్తే మేడం. నమస్తే సార్. మేడం మై నేమ్ ఇస్ రఘురామ్ మేడం, డిజేసి మామిడి కుదురు. ఓకే సార్, చెప్పండి సార్. మార్నింగ్ సెషన్ ఈ రోజు ఆఫ్టర్నూన్లో సూరజ్ కుమార్ గారి క్లాస్ చాలా బాగుంది మేడం. ఓకే సార్. అలాగే శరత్ చంద్ర గారి క్లాస్ కూడా చాలా బాగుంది. సో మాకు ఎంసెట్ జేఈ మెయిన్స్ సంబంధించి రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తే. ఓకే సార్, అలాగే సార్. చెప్తాను మేడం, చెప్పండి మేడం. ఓకే సార్. సో ఈ ఇయర్ మనం ఈ కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ మెటీరియల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కాలేజెస్లో అందుకే ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టిందండి ఎల్ఏజీజేసి మచిలీపట్నం. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి మేడం. క్లాసెస్ బాగానే ఉన్నాయి. అయితే కొంతమంది కేవలం థీరమ్స్ ప్రూఫ్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళారు. అలా కాకుండా అంటే అవి ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి తెలిసిన కాన్సెప్టే. అయితే అట్లా కాకుండా అవి ఎక్కడ అప్లికబిలిటీ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ సమ్స్, ఈ సమ్కి ఏది అప్లికేషన్ చేయాలి, ఏ ఫార్ములా తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఎస్ మ్యామ్, అలాంటివి తీసుకుని వస్తుంటే చాలా బాగుండేది. అండ్ ఇంకొక చిన్న సబ్మిషన్ మేడం, మన దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ మెటీరియల్ ఉన్నప్పుడు దీంట్లో మనకి తెలియని కాన్సెప్ట్ ఏంటి, తెలిసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనేది లెక్చరర్కి ఒక అవగాహన ఉంటే సో దాన్ని బట్టి అవసరమైన కాన్సెప్ట్స్ని మనం ఒకసారి ఓరియంటేషన్ క్లాస్లో చెప్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా మంది సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ అంటే అందులో ఏదో ఉంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా అందులో ఉన్నది అంతకంటే ఏమీ లేదు. ఎస్ మ్యామ్. అందుకని ఒక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్స్ మన వాళ్ళ చేతుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మెటీరియల్ కూడా వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మనం ఇలాంటి క్లాస్ ఏదైనా కండక్ట్ చేస్తే దాని నుంచి మన వాళ్ళకి ఏం అవసరము అనేది కూడా ఒక అవగాహన వస్తుందేమో అని నా ఉద్దేశం మేడం. డెఫినెట్గా మేడం. ఎట్లాగైనా ఈ మే 15th ఆర్ జూన్ 1st లోపే అందరి కాలేజెస్కి టెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చేస్తాయి, ఫ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ కూడా. అవి అన్నీ మన లెక్చరర్స్ అందరూ రిఫర్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం జూన్ ఎండింగ్ కానీ మళ్ళీ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ చెప్పుకుందాం. డివిఈఓ ఆఫీస్ అండి, డిస్ట్రిక్ట్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీస్ అని పడింది. ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అండి అది? విశాఖపట్నం. విశాఖపట్నం గర్ల్స్ అండి. సార్ చెప్పండి సార్. సార్ వాయిస్ క్లారిటీగా లేదు సార్, ఏంటో రీసౌండ్ వస్తుంది. చెప్పండి సార్. అయితే 2 days లో కాంపిటేటివ్ సంబంధించిన విషయాలు చెప్పాలంటే చాలా కష్టమైన పని. ఆబ్జెక్టివ్ నారాయణ హైదరాబాద్లో అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రిలేషన్షిప్స్ కానీ లిమిట్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్ కానీ సీక్వెన్స్ ఎక్సెప్షన్స్ కానీ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ వీటిలో నుంచి కూడా దాంతో పాటు తర్వాత మన సూరజ్ బాగానే
క్లాస్ బాగా అర్థం చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఏమిటి విషయం ఈ విధంగా కాంపిటేటివ్ ఈ నేర్చుకున్నాం. అయితే చాప్టర్ వైజ్ అక్కడ చాప్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ చాప్టర్ అవకాశం గవర్నమెంట్ కార్యాలయం మంచి అవుతామని మాత్రం మీకు 100% దానికోసం మాత్రం చేయాలి.